আচ্ছা, আরহাম একটা কোশ্চেন করছিল যে হোয়াট ডাজ ইট মিন বাই হায়ার কন্ডেনসেশন ইনসাইড দ্য conical flask. You ask this question in the browser. So আরহাম তোমার কনফিউশনটা বলো। What is it that you didn't understand from this point? Sir, about the condensation thing, it's like মানে condensation হয়ে কি will the liquid drop back into the air কি the pool of water that's below? ওটাই question ছিল। That is possible if the outside temperature is suitable for the condensation process to go on. For example, let's say you have some hot liquid that is kept in a cold atmosphere outside. Yes, in that case you will have condensation happening on the side of the wall, inside wall, and many of the water droplets would be dripping back to the base. Yes. Yes, sir, thank you. Okay. Okay, the first problem that we have, thermal P on question number 1. The answer is D. Water is a poor conductor of heat. I understand that the statement, but water is such a bad conductor that the ice in which the conductor of the water will still not melt. Yes, it happens to be that. P1 এর ফার্স্ট যে কোশ্চেনটা আমাদের আছে, so this was not the homework anyway, so I'm not going to discuss this part. You asked a question about this thing, so I'm not entertaining these questions now. I'll go through the heat transfer process chapter, then we'll talk about these problems. তোমাদের হোমওয়ার্ক ছিল হচ্ছে এই চ্যাপ্টারের উপর। স্যার কোশ্চেনটা তো এখান থেকেই দেখতেছি আমি। Question number 1 was a swimmer comes out of the water on a windy day. He may feel colder because before he dries himself than afterwards. Why is this? Because the water molecules will be evaporating away from their skin. As the evaporation happens, the water molecules will absorb heat energy from the swimmer's body, and then they will become gas or vapor state. So the latent heat that is required for that state change to happen, that heat has to be supplied from the skin of the swimmer. The person loses heat energy significantly faster than regular cases, so that's why they feel cooler. তাহলে आंसर 9b মাইনাস We are discussing this problem now. 16.1 question number 1. A swimmer comes out of the water on a windy day. He may feel cold before he dries himself than afterwards. Why is this? Water is cooled down by the swimmer. The water on his skin is colder than the air. The water prevents warm air reaching his skin. The water evaporates. The wind evaporates the water, cooling his skin. Yes, correct response will be D for this question. ইউসুফ, তুমি কি আমাদের হোমওয়ার্ক চ্যাপ্টারে কোশ্চেন করছো নাকি হিট ট্রান্সফার প্রসেস চ্যাপ্টার থেকে কোশ্চেন দিছো এগুলা? স্যার প্রথমটা মনে
প্রথম দুইটা মনে হচ্ছে হিট ট্রান্সফার। All the best. Aprotim. Draughts Sir, third above the question. surface of the liquid. Actually, draught means a small breeze, a small airflow. For example, if you want to divide the intensity of airflow, you can divide them in air essentially means steady air with no velocity of the particles. Then we can have draught, which is a very small velocity. Then you can have wind. Then you can have storm. Somewhere in between we have gust. So draught means a small wind flow which doesn't have a very high velocity, but it does move some amount of air. Breeze, somewhat like breeze. Okay, thank you, sir. Paper 1, 16.2, question number 3. An airtight container holds a fixed quantity of gas. The pressure and the volume are measured on 4 occasions when the temperature is 20 degrees Celsius. The results are shown in the table. Which set of ratings is incorrect? Okay. One of the key part that you have to understand, the question have already specified that it has a fixed quantity of gas and the temperature is fixed at a certain temperature, which would mean that Boyle's law will be applicable here. One of the key expression for Boyle's law is that pressure is inversely proportional to volume, which ultimately leads to the equation pressure into volume is always a constant. So if you have a fixed amount of gas that is being experimented on at a fixed temperature, for each data set, the product of pressure and volume will always come up with a single number. The way you can check this thing is you have to multiply the pressure and the volume for one row and find out that product value. Somehow, let's say you can write this over here. 3 of these numbers would be same, 1 of these numbers would be dissimilar, and that would be the incorrect reading. The logic being the multiplication or the product of pressure and volume has to be same as long as the amount of gas is constant and also the temperature is kept at a constant. So এগুলো সব মাল্টিপ্লিকেশন করে দেখো যে কোনটার জন্য তোমার ডিফারেন্ট আনসার আসে। একটা আনসার ডিফারেন্ট আসবে, ওটাই হচ্ছে তোমার ইনকারেক্ট আনসার। Okay, sir. Sir, Paper sir, 1, can't we figure out a constant? sorry, Like, in this question, can't we figure out a constant? Like K or that product value is the constant because the equation goes like PV equals to K, or you can also write P1 V1 equals to P2 V2 equals to P3 V3 equals to a lot of P's and relevant V's product equals to K. So for any of the case, the product of pressure and volume, that provided you measure all of these things in the same unit, that will be always a single specific number. That is your K. That K is supposed to be same for all the readings. That's what I said. বুঝছো? yes, sir. Paper 1, page number 25, question number 8. Pull one, prefer to write in this chat group Zoom chat over window over here because I'll be finishing these numbers and I'll be eventually moving over here immediately. So Hassan, you don't have to write in a private channel. You can directly write on the group chat as well, which also works, or whatever rings your bell. So 16, page number 1, paper 1, page number 25. এটারে উপরে ওঠানোর একটা ব্যবস্থা ছিল। ইয়েস, আরে মরণ। Question number 8. Let's have a look at question number 8. The diagrams show 4 identical cans with their outside surfaces painted either dull black or polished silver. Each can contain some volume of water initially at 80 degrees Celsius. After 5 minutes in a cool room, which can contains the coolest water? Acha. This question has a little bit of touch from the heat transfer process. There are basically three heat transfer processes: conduction, convection, and radiation. Radiationের একটা property হচ্ছে dull and rough surfaces. Dull মানে হচ্ছে non smooth,
ডাল সারফেসেস অ্যান্ড ব্ল্যাক সারফেসেস অর ডার্ক সারফেসেস অর মানে যেগুলোতে শেড অনেক ডার্কার, dull and black surfaces happens to be good radiator of heat. They are also good absorber of heat. So if you want to have good amount of radiation heat absorption, that is applicable when the object is cold and the surrounding is hot, or if you want to have good amount of radiation outwards or faster cooling, that is applicable when your object is hot and your surrounding is cooler. In those cases, for a higher radiation process transfer either inward or outward, you preferably need to have your object to be painted black and in a raw dull surface. It shouldn't be shiny, it shouldn't be smooth, or sometimes in painting or terms we say it's a matte painting, matte, matte. It doesn't give you a very smooth surface, it diffuses the light a lot. And on the other hand, if you have white and shiny surfaces or silvered surfaces, which these are very good reflector of radiation heat, so they are capable of reflecting the heat energy from inside the container back to the inside, or they are also capable of reflecting the heat energy, radiation heat energy from the outside back to the outside. So they would simply lower, or they will simply slow down or minimize the amount of radiation heat that will be absorbed by a surface. So based upon these two information, what you can see over here, this is written that the diagrams show four identical cans with their outside surfaces painted either dull black or polished silver. So the dull black surface is supposed to have a higher heat giving up capability. So each can contains the same volume of water initially at 80 degrees Celsius. After 5 minutes in a cool room, which can contains the coolest water. So if you consider first of all in terms of the surface property, the one that is dull black would be able to radiate faster compared to the one that is colored with polished silver. So our correct answer in terms of radiation capability can be A or C. That's point one. The second point that you need to understand that the lid essentially is covering on C. So after a small amount of time, this entire air will become saturated. So you cannot have further evaporation. So evaporative cooling টা তোমার এখানে একটা certain time পরে off হয়ে যাবে. Whereas in this open surface, the evaporative cooling can keep on going. So this one will have a much lower temperature compared to any of those, because faster heat loss can happen because of the surface property, and because the lid is not present in this for this beaker, we can have evaporative cooling continued. So এই দুইটা মিলে এটার final temperature হবে coolest water. If the question is just which one has the hottest water, that would be D. Sir, Yes. if the water is colder than the atmosphere, তাহলে কি evaporative cooling হয়? আবার বলো, কোশ্চেন আবার বলো, বুঝিনি আমি। Sir, if the water is colder than the atmosphere, তাহলে কি evaporative cooling হয়? Yes, I'd say yes because of one thing, সেটা হচ্ছে যে as long as liquid state matter is exposed to open atmosphere, you will always have evaporation, more or less. And evaporation will always produce cooling, because the key process or key idea of evaporation is that you're gonna have high energetic particles leaving from the surface of the liquid. So less energetic molecules will be left behind, and as a result the high energetic molecules will be taken out heat energy from the remaining liquid. Now if the question that you asked, that if the liquid itself is cold compared to the atmosphere, will the evaporative cooling happen? If evaporation happen, that process will add to the cooling effect. But if the liquid is cool already compared to the atmosphere, the liquid is gonna start absorbing heat from the surrounding using convection, conduction and radiation. So the ultimate temperature of the liquid would be somewhat settled slightly smaller than the atmospheric temperature. I mean, it will heat up. মনে করো হচ্ছে তোমার room temperature হচ্ছে মনে করো 25 degrees Celsius. The water beaker is the water that you've poured in the beaker is at 10 degrees Celsius. So because when the temperature gap is extremely large, for example for these in this case 15 degrees Celsius, it's quite a big temperature gap. So heat energy would start to get absorbed in the water amount by conduction and convection very efficiently,
or not efficiently, I should say rapidly, for the when you start the process. And then as the temperature of the water slowly rises up and slowly start to reach up towards 25 degrees Celsius, eventually it cannot reach 25 degrees Celsius, because if you allow the evaporation from the open surface to happen, at one point the heat loss rate due to evaporation will become equal to the heat gain rate due to the temperature deviation. So at that point you will have an equilibrium of temperature. But if you ask the question that even if the liquid is cold, so would evaporation still provide cooling? Yes, evaporation would provide cooling, but there would be other available processes which can overcome or over power the heating cooling effect. You might have more heat energy absorbed compared to what is being lost by the evaporation process. So overall you might have temperature increase, but exclusively evaporation will produce cooling. Yes, বুঝতে পারছি? That means, sir, যখন এক কোনো মিনিট, গাজী গাজী process বুঝছো? Yes, sir. আচ্ছা, হ্যাঁ বলো সাব্বির, বলো। তার মানে, sir, the temperature of the water will never be able to reach 25 degrees Celsius because the evaporative effect will, at one point before reaching 25 degrees Celsius, catch up with the heating process and put the heating process to a standstill. So Yes, the temperature of the water will be constant at a temperature below 25 degrees Celsius as the evaporation continues to occur and keeps the temperature change constant, right? yes. I'd say not significantly lower. I would use the word slightly lower, just to be on the safe side with the examiners. Okay, sir. Okay. Then we have another problem over here which was given page number 26, number 16. On a hot day, a drink bottle can be kept cool by standing it in a bowl of water and placing a wet cloth over it. Why is the drink kept cool? So try to understand what is happening. We have the wet cloth over here which is gonna soak up the water and it's gonna continuously pull down the water, very much like a wick for a candle or a lamp, something like that. So evaporation will be happening from the water body. Evaporation will also happen from the surface of this wet cloth. As a result, this wet cloth will become cooler compared to the atmosphere. This wet cloth, which is cooler, will also cool down the air in between the cloth and the bottle. That cold air will essentially now cool down the bottle of drink as well. So having this procedure can ensure that you can have the drink inside the bottle slightly cooler than the atmosphere. It will not be very high, but it can be maintained to be slightly cooler. So এখানে আমাদের অপশনগুলো আমরা দেখি। অপশনগুলো বলছে হচ্ছে the hot air cannot escape from the bottle. No. The cloth conducts heat from the bottle into the water. The cloth cannot conduct heat from the bottle into the water because the bottle and the cloth are not even in contact with each other. There is a significant air gap that we can see over here. Conduction cannot happen when there is air gap. For effective conduction, you would require objects to physically touching each other. Otherwise, conduction is not going to happen. The drink cannot evaporate from the bottle. That's not a reason for cooling. Water evaporating from the cloth cools the drink. That is a correct response. But এটার মধ্যে আরো in between steps আছে, but D happens to be the most correct out of all the four options. Sir, could you explain this a bit? Water molecules will be evaporating out from the outer surface of the wet cloth, and as the wet cloth loses water molecules, more water molecules will be soaking up through the capillary action of the wet cloth. So this wet cloth will remain wet, but it will continuously evaporating water. We just have increased the surface area of the evaporation by using the wet cloth. So the wet cloth is having a larger surface area, so you'll have a much higher rate of evaporation. So this will cause the wet cloth to become cooler, which will in turn cool the air in between the wet cloth and the water bottle, somewhere over here and over here around the bottle. That cold air would essentially cool down the bottle and also the drink that is inside the bottle. Sir, আপনি বলেছিলেন যে the wet cloth stays wet. Why is that? Because of capillary action. As water molecules are evaporating out, it will pull up water molecules through its fibers. From the Will air. the wet cloth help reduce the temperature of water? No.
Mm, I wouldn't say so. The water will be cooled off because of its own evaporation surface. The wet cloth shouldn't be able to do significant cooling to the water body. The wet cloth will be capable to cool the air air that is in contact with the water body. For one example, I mean one way I can answer your question better is that if I just take this figure and মনে করো আমরা এই জায়গাটুকুতে let's say আমরা এই জায়গাটুকুতে যদি একটা ফিজিক্যাল কাভার দিয়ে দিই, মনে করি এখানে আমরা একটা ফিজিক্যাল কাভার দিয়ে দিলাম, একটা সিলিন্ডারিক্যাল শেপের বা কোনো একটা শেপের একটা কাভার দেওয়া আছে, সো দিস ওয়াটার সারফেস ইজ নন এক্সপোজ টু দ্য অ্যাটমসফিয়ার। তখন জিনিসটা হবে আমার এই পার্টের এয়ারটুকু খুব পারফেক্টলি হয়ে যাবে, কী হবে, স্যাচুরেটেড হয়ে যাবে, অ্যান্ড অ্যাজ এ রেজাল্ট এখান থেকে আর ফার্দার ইভাপোরেশন হবে না। ইন দ্যাট কেস দ্য ওয়াটার টেম্পারেচার অ্যান্ড দ্য অ্যাটমসফিয়ার টেম্পারেচার উইল বিকাম ইকুয়াল, but as that water soaks up through the cloth and they will be evaporated from over here, the temperature of the cloth that is in contact with the open atmosphere, that will be somewhat lower compared to the atmosphere. That can happen. So the question that you asked, that does the water help lowering the temperature of the water body, I have to say no. Okay, sir. And sir, what will be the significant differences if the cloth was wet cloth was touching the bottle? If the wet cloth was touching the bottle or wrapping around the bottle, we would still have the similar effect. In that case, the air wouldn't be in between medium. The wet cloth would directly taking out heat from the bottle body in terms of conduction. এখন যে জিনিসটা হবে হচ্ছে যে এই ওয়েট ক্লোথটা একবার এই এয়ারটাকে কুল অফ করতেছে, এই কুলার এয়ার মলিকুল এখান থেকে হিট নিয়ে আবার এখানে আবার সাপ্লাই করতেছে, সো দেয়ার হ্যাজ টু বি সাম সর্ট অফ কনভেকশন কারেন্ট হ্যাপেনিং ওভার হিয়ার। কনভেকশন কারেন্ট যদি আমি এখানে আঁকি, ফর এক্সাম্পল লেটস সে দ্য ওয়েট ক্লোথ ইজ দ্য কোল্ড সারফেস, the water bottle open surface is the open surface, so in that case our hot current would be rising up close to the water bottle body and the cold current would be falling down adjacent to the cloth body, so you'll have a circulation of water like that, which is gonna eventually cool off this thing. But if you don't have that, you can directly take heat from the bottle of the body of the bottle into the wet cloth by conduction. You're not gonna require convection anymore because the air medium would be absent. That's also possible, very much possible. Yes, sir. Okay, the next question that we have, স্যার বিটা কেন হয় না আরেকবার বলবেন ওই একই এমসিকিউ। the cloth conducts heat from the bottle into the water. The cloth conducts heat from the bottle into the water. You can see that the cloth is not even touching the bottle, it is touching the cap of the bottle. For conduction you need two objects to be touching each other, physically they have to be in contact, so how can the cloth can take heat from the bottle? It cannot. I see, sir. Makes sense. আচ্ছা, I can see a problem over here. আমি তোমাদেরকে একটা জিনিস বলি, I'm gonna take this whole thing and eventually I'm gonna paste it over here. সেটা হচ্ছে every 40 minutes mark that Zoom class will be disconnected, and in that case all of this Zoom group chat will be gone. So I think it would be a good idea from this point onward. I just realized this right now, so I'm sorry to mislead you earlier. You can write your questions question না আজকে হবে, ওটা আমাদের ফার্স্টে 2টা না 3টা ক্লাসের জন্য মনে হয় আনলিমিটেড বাউন্ডারি দিছিল, বাট আমি গতকালকে এ টু দের ক্লাস এস দের ক্লাস নিছি অ্যান্ড উই হ্যাড a lot of we have 40 minutes disruption. I shouldn't say a lot, that's the default part. So I'm gonna copy all of these questions that you have given over here and eventually I'm gonna paste it over here. If you want to give me additional problem, preferably put them in the Discord channel so that it doesn't get lost, because at জুমেরটা কপি করবেন কারণ ডিসকর্ডে থাকবে। আমি জুমেরটা কপি পেস্ট করে এখানে বসাচ্ছি so that we can go through all of this problem. ঠিক আছে, সো তোমার প্রবলেম থাকলে প্রবলেমগুলো এখানেই লেখো, কারণ আদারওয়াইজ এখান থেকে এই 40 মিনিটস পরে আমি যখন এন্ড মিটিং করে আবার বের হয়ে যাব, all of this group chat would be gone because I wouldn't be in most cases saving their chat. So yeah, আচ্ছা, মুভিং অন থ্রু দিস প্রসেস। এরপর আছে হচ্ছে আমাদের 16.1 নাম্বার 11 and 16, 16.1 নাম্বার 11, এটা কি 16.1? হ্যাঁ,
নাম্বার 11 কোশ্চেন আলাপ করতেছি, খেয়াল করো। ওয়াটার লেফট ইন এ বিকার ইভাপোরেটস, হোয়াট হ্যাপেন্স ডিউরিং দ্য ইভাপোরেশন? High energy molecules escape the water escape and the water gains thermal energy from the surrounding. High energy molecules escape and the water loses thermal energy to the surrounding. Low energy molecules escape, acha C আর D বাদ, because low energy molecules never escape, only the high energy molecules escape. এখন your most common response would be high energy molecules escape and the water loses thermal energy to the surrounding. B is supposed to be your response, but এই কোশ্চেনে কারেক্ট আনসার দেওয়া আছে হচ্ছে A. Am I correct? স্যার এ হবে রাইট। Yes, sir. আচ্ছা, এটা কারেক্ট আনসার দেওয়ার কারণ হচ্ছে, বলতেছি হ্যাঁ, বিকজ দে হ্যাভ কাভার্ড বোথ অফ দ্য ফ্যাক্টরস ওভার হিয়ার। বোথ অফ দ্য ফ্যাক্টরস মানে হচ্ছে দ্য এনার্জি লস হ্যাপেন্স বাই দ্য হাই এনার্জেটিক মলিকুলস এসকেপিং, সো দে হ্যাভ অলরেডি কাভার্ড দ্য লস ইনফরমেশন ওভার হিয়ার, which will in turn cause a temperature drop, and because of the temperature difference that water body is going to slowly start to absorb heat from the surrounding as well to maintain the temperature equilibrium, which it wouldn't be able to recuperate completely because of the continuous evaporation process. That's why the correct answer would be A. As water molecules evaporate out, it produces cooling. Because of the temperature difference, the water body starts to absorb heat from the surrounding. So in this case, the correct answer will be A. It's a bit confusing MCQ, I'll definitely give it that, but they are expecting you to understand that the total process of the heat situation, that heat loss is being happening by the leaving of high energetic water molecules, and heat gain is happening from the surrounding. 16. Okay, we just discussed 16. বুঝা গেছে এটা? না স্যার এটা এখনো বুঝতে পারতেছি না। বলো কি সমস্যা? No, not this one, that other one, that 11. energy. Yes sir. High energy molecules will escape from the water body. This will be the reason for which the water body will be losing heat to the atmosphere automatically, because you are losing the high energetic molecules from the water body, which will in turn produce a temperature drop for the water body, for the remaining water, and that temperature difference will cause the water body to start absorbing heat from the surrounding. They have in this MCQ covered this aspect altogether. That's why they have given A as the correct answer. Oh. So sir, the molecules will lose the heat energy and the water will also gain it. Yes, because of the temperature drop. Okay sir. Thank you sir. Munaim, 60.2, question number 5. Diagram 1 shows some air trapped in a cylinder. Diagram 2 shows the same air after the positive piston has been pushed in slowly. That air in diagram 1 in atmosphere pressure is PA. What is the pressure in the air in the diagram 2? আচ্ছা, এটা তোমাদেরকে সিম্পলি আমি বুঝাই। আমাদের এখানে জিনিসটা খেয়াল করতে হবে। আচ্ছা, আমি কোশ্চেনটা কপি করে নিই। One of the things that you need to understand, that this is the same setup. So in this case, the volume of the air that is trapped inside can be written in terms of volume of the air can be written in terms of the cross-sectional area of the cylinder into the height of the hollow space. What I'm trying to mean, আমাদের এই সিলিন্ডারটার cross-sectional area যদি A হয়, এই কেসে এই এয়ারের ভলিউম হচ্ছে ওই এরিয়া into 60 centimeter, sorry 10 centimeter, 60 তো না, my bad, into 10 centimeter, whereas এই এয়ারের ভলিউম হচ্ছে সেম এরিয়া into 6 centimeter. এই দুইটা পার্ট বোঝা যাচ্ছে কিনা? সেম এরিয়া কেন? Because it is the same cylinder, that it is the same cylinder, we are just pushing in the piston, so cross sectional area যে পার্টটুকু ওইটা সব দুইটার জন্য সেম থাকবে। সো ওখান থেকে তুমি যদি এখন P1 V1 = P2 V2 অ্যাপ্লাই করো, ওখান থেকে তোমার কারেক্ট আনসারটা চলে আসবে। অ্যাকচুয়ালি তুমি P1 V1 = P2 V2 যখন অ্যাপ্লাই করবা, অ্যাজ পার দ্য কোশ্চেন এখানে P1 হচ্ছে P অ্যাপ্রক্সিমেট প্রেসার PA, P1 V1, মাই ব্যাড, এইটা হচ্ছে A × 10 আর এটা হবে হচ্ছে A × 6। সো ওখান থেকে ক্যালকুলেশন করলে আলটিমেটলি এটা চলে আসবে। ওই আননোন এটা আমাদের লাগবে না, কারণ আমাদের এই কোশ্চেনের দুই পাশে আননোন এটা দুই পাশে কাটাকাটি চলে যাবে। Excuse me kids.
হ্যালো ভাইয়া, হ্যাঁ বলো। হ্যাঁ ক্লাস করাচ্ছি। আচ্ছা 9:30টার পর, ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ ভাই, আল্লাহ হাফিজ। সরি অ্যাবাউট দ্যাট। মুনাম বুঝছো এটা? না স্যার, আরেকবার একটু রিপিট করে লাস্টের পার্টটা। আমি যদি এই কোশ্চেনটা নিয়ে ফার্দার কাজ করি, আমি নিচে লিখতেছি এই কোশ্চেনটা নিয়ে। আমাদের ফার্স্ট সিনারিওতে প্রেশার এখানে বলছে ডায়াগ্রাম ওয়ানের প্রেশার হচ্ছে পি এ। সো আমি P1 জায়গায় অ্যাটমসফিয়ারিক প্রেশার পি এ লিখলাম। ফার্স্ট কেসে আমাদের ভলিউম হচ্ছে ক্রস সেকশনাল এরিয়া ইন্টু 10, এটুকু হচ্ছে আমাদের ভলিউম এক্সপ্রেশন। সেকেন্ড কেসের জি। প্রেশার কত সেটা বের করতে যাচ্ছি, সো এটা আমার আননোনটা আননোনের মতো থাকলো। এটা এরিয়া হচ্ছে এরিয়া ইন্টু 6। এখান থেকে এখন তুমি P2টাকে সাবজেক্ট করো, এই এরিয়া কাটা চলে যাবে। সো আলটিমেটলি তুমি কী পাবা, পি এ ইন্টু 10/6। সি ইজ দ্য জি। কারেক্ট রেসপন্স। ওকে। ঠিক আছে, জি স্যার, বুঝছি। ওকে। হাসান কোশ্চেন দিছো 16.1, কোশ্চেন নাম্বার 13। We discussed it in our last class. This is about the a surface area becoming lower as more and more depth loss happens to the puddle. As the puddle becomes more and more কি বলে, more water evaporates out of the puddle, open surface area আস্তে আস্তে কমে যেতে থাকবে, because the puddle has a shape like this. So initially you will have a larger surface area, open surface area of the liquid, and as more water goes out with depth, you will be losing more and more water, so your open surface area will become less. So that's why the correct answer should be A. The rate of evaporation decreases because the surface area also decreases. Polaban, I'll be ending the meeting, and you can join the meeting with the same link. পাগল কাম ছিল। স্ক্রিন শেয়ার অন করতেছি, একটু ওয়েট করো। স্যার 16.4 এর কোয়েশ্চেনগুলো আলাপ করবেন। আমি সিকোয়েন্সিয়ালি সবগুলো কোশ্চেনে আলাপ করব, বাট একই কোশ্চেন দুইবার আলাপ করবো না। সো ইফ ইউ হ্যাভ রিটেন সাম নাম্বার দ্যাট ইজ ডাউন দ্য সিকোয়েন্স that we are already covering right now, because someone else already requested it, so keep your eyes peeled. I will not be repeating the discussion. However, the discussion will be available for you to re-seeing on YouTube. আমি সবগুলো আলাপ করব, এই সিকোয়েন্স অনুযায়ী যাচ্ছি। ইভেন্চুয়ালি এগুলো করব, যা আছে এখানে যা আছে এগুলো সবই আলাপ করবো, ডোন্ট ওয়ারি। Arham, don't. জুমের মিটিং একবার এন্ড হওয়ার পর তো সেম লিঙ্কটা আবার ওপেন করে।
বলবান আসছো সবাই? 40 মিনিট হয়েছে, 3বার শেষ হবে। Yes, sir. জুমের মিটিং জুম মিটিং এর ব্যাপার হচ্ছে যে দিস ইজ ওয়ান অফ দ্য সিম্পল থিং দ্যাট আই পিকড আপ ফ্রম দ্য ইউটিউব, সেটা হচ্ছে দ্য ওয়ে ইউ ক্যান বাইপাস দ্য 40 minute mark problem is that if the host finishes the meeting somewhere before the 40 minutes mark and recreates the meeting once again, there can all the users can access the same meeting using the same URL. But if the meeting is not manually finished by before the 40-minute mark, then that link will become invalid. The user has to, the host has to make a new meeting and new link would be required to join that meeting. So just to avoid that problem, I finished the meeting right before the 40 minutes mark. I had less than 1 minute remaining over here. That's when I disconnected. It works so far. Acha. We have another problem, 16.1 question number 13. Okay. Arham eta buchcho? Yes, sir. Okay, Rodeshi, thank you for the numbers. ইয়াতে লেখো, আমাদের ডিসকর্ডের ইয়াটাতে লেখো, তাহলে সুবিধা হয়। বাট সমস্যা নেই, ওখানে লিখলে সমস্যা নেই, ওখান থেকে এখানে কপি করে নিব, ডোন্ট ওয়ারি। স্যার আপনার ওই দাগাদাগির অপশনটা বন্ধ করেন। থ্যাংক ইউ। ইনি কোথা বন্ধ করে? করছি। Okay, so the next problem that we have in sequence would be Sarina, page number 1, paper 1, page number 31, number 22. Acha, this is a nice question. বুঝাচ্ছি। Question number 22 তে বলছে this is a type of a heat sensitive switch. আলাপ করতেছি আমি, দেখো। The question is, the diagram shows the design for an alarm. The mercury pellet means it's a small droplet of mercury, moves and completes the circuit. Why does this happen? এই যে খুব সিম্পল, দেখো আমাদের এখানে গ্যাস, এই গ্লাস কন্টেনারের ভেতরে একটা ফিক্সড অ্যামাউন্ট অফ গ্যাস এখানে এন্ট্রাপ করা আছে। এই গ্লাস কন্টেনার প্লাস এই টিউবের ভেতরে আমাদের এই গ্যাসটুকু আছে। নর্মালি যদি টেম্পারেচার কম থাকে তাহলে এই গ্যাসের ভলিউম হবে কম। সো ফর দ্যাট কেস দিস mercury pellet would be moved to the left of this tube. If the temperature start to increase for the gas, the volume of the gas has to increase. এখন আমাদের গ্লাস কন্টেনারের ভলিউম তো আর অতটুকু বাড়বে না, বাড়বে, বাট গ্যাসের এক্সপানশন হবে অনেক বেশি কম্পেয়ার টু দ্য সলিড। সো দ্য ভলিউম অফ দ্য গ্যাস উড ইনক্রিজ অ্যান্ড দ্যাটস গোনা স্টার্ট পুশিং দ্য mercury pellet টু দ্য রাইট। একটা সার্টেন টেম্পারেচার রিচ করার পর ইটস পসিবল দ্যাট দিস mercury pellet would come in contact with the two open ends of this circuit. What I need you to understand, এই যে সার্কুলার কন্টেনারের সাথে যে হরিজন্টাল লাইন দুটো আছে, এই দুটো হচ্ছে গ্লাস ওয়াল, আর এই যে ভার্টিক্যাল যে দুটো লাইন ঢুকছে এই দুটো হচ্ছে ইলেকট্রিক সার্কিটের মাথা। সো দে আর ওয়্যার এন্ডিংস and this open end is working like a switch. That switch can be closed by when this mercury pellet touches both of these ends simultaneously. That is possible when the gas will push the mercury pellet outwards. That is possible when the gas expands. Why the gas will expand? If the temperature of the gas increases. So the correct response for this thing is temperature rises and the gas expands. D is the correct response. বুঝা গেছে কি? Sarina, is he here? Is she here? Yes. Sarina, বুঝছো এটা? Yes, okay. Ryan Hawk, 16.2 number 1 and 6. Let's have a look at those. যদি এগুলো অলরেডি করা হয়ে গিয়ে থাকে then you can tell me to skip them so that we can move on to the next problem. 16.2 number 1. আচ্ছা, এটা আলাপ করতেছি আমি। It's a good question. A partially inflated balloon is placed under a bell jar in diagram 1. Bell jar এর কনসেপ্টটাকে আমি একটু আলাপ করি। We have a metal table over here. We have an airtight seal. This airtight seal is basically a circular rubber gasket. মানে রাবার, it's a circular rubber thingy যেটার উপরে আমরা একটা আপসাইড ডাউন গ্লাস বেল জার বা একটা গ্লাস জারকে আমরা ঢুকায় রাখছি। The bottom of this metal tube is connected to a vacuum pump. So আমরা ভ্যাকুয়াম পাম্পটা টার্ন করলে অন করলে এখান থেকে আমরা আস্তে আস্তে এই জায়গার অ্যাটমসফিয়ারিক গ্যাসগুলোকে বের করে ফেলতে পারবো। সো প্রথমে এক্সপেরিমেন্টের যে জিনিসটা হচ্ছে আমি বলে যাচ্ছি, পরে আমি এমসিকিউ এর কোশ্চেনে পরে ঢুকতেছি। সেটা হচ্ছে যে ইনিশিয়ালি
The pressure inside the vacuum jar is maintained at atmospheric pressure, and the balloon was half filled, partially filled. So we can see that it has a bit of a shape, not altogether potano, and এখানে আমাদের এইটার ওপেনিংটা বেঁধে দেওয়া আছে. So currently the pressure outside the balloon is 1 atmosphere and pressure inside the balloon is also 1 atmosphere. Whenever the vacuum pump is turned on, air will be pulled out of this chamber. As a result, pressure over here will decrease. Now, because the balloon is a flexible material, it will try to react so that it can maintain equal pressure outside and inside of the balloon, because that's how pressure actually controls the movement of fluid. Fluids will always try to flow from a high pressure region to a low pressure region. Not solids, fluids will always try to flow from a high pressure region to a low pressure region. So whenever this amount of pressure over here, over in this space, becomes lower, the gas inside the balloon is going to try to cover up that space. As a result, they are going to start to expand. In the process of expansion of this gas, the balloon will also become bigger. So এইখানকার প্রেশারটাকে এইটার ভিতরে ম্যাচ করার জন্য বেলুনটা বড় হচ্ছে. তার মানে এসেনশিয়ালি যত আমাদের এখানে, আমরা যত এখান থেকে, আমি ছবিটা কপি করে নেই সো দ্যাট আই ক্যান ডু সাম ড্রয়িং. কাম অন. সো যত আমাদের এখান থেকে এয়ার বের হয়ে যাবে, the more air is pulled out from this path, তত এখানকার প্রেশার ড্রপ করবে এবং ওই প্রেশারকে ম্যাচ করার জন্য এই বেলুনটা আস্তে আস্তে বড় হবে. তার মানে এসেছিলি আমাদের এই বেলুনের ভিতরে প্রেশার আস্তে আস্তে কমে যাবে. ইফ ইউ ওয়ান্ডার কেন, বিকজ আমরা তো এখানে টেম্পারেচার সেম রাখছি, and the amount of gas, or if you think mole number of gas, number of molecules available in the balloon is also remaining same, because we have tied the opening of the balloon. So whenever the pressure of the outside decreases, the pressure inside the balloon will also decrease, and because of that it will undergo some volume increase, because as we have learned from Boyle's law, pressure P1 V1 equals to হচ্ছে P2 V2. so এখানে তোমার জিনিসটা বোঝা লাগবে, এই কেসে মনে করো বেলুনের ইনসাইড ভলিউম হচ্ছে V1 আর এখানে প্রেশার হচ্ছে P1. সো কম্পেয়ার টু P1, এই কেসে যদি প্রেশার যদি P2 হয়, এই P2টা হচ্ছে কমে গেছে. সো P2 কমে যাওয়ার এসেন্সিয়াল মিনিং হচ্ছে V2টাকে বাড়তে হবে. ইউ সি দ্যাট দ্য ভলিউম হ্যাজ বিকাম বিগার. So if you do the product of these two things, the pressure and V1 product and pressure 2 and V2 product, both has to be equal. You have to understand, এখানে আউটসাইড প্রেশারও P1, এটার ইনসাইড প্রেশারও হচ্ছে P1. এখানে আউটসাইড প্রেশার P2, এটারও ইনসাইড প্রেশার হচ্ছে P2. both the pressures are exactly same. প্রেশারটাকে সেম রাখার জন্যই বেলুনটা বড় হচ্ছে. So the question goes, a vacuum pump is turned on for several minutes and the volume of the balloon increases. Diagram 2. Which pressure changes occur within the bell jar and within the balloon? Both of them undergoes pressure decrease. So A is the correct response. বুঝা গেছে কি এটা? আচ্ছা, Fahim, you have given paper 1, page 25, question 12. A liquid evaporates rapidly. Why does it cool? Well, high energetic molecules leave from the surface, taking out energy. So দেখি আমরা এটা কোথায় আছে. Air molecules remove heat by contact with the liquid surface. No. Energy is lost by convection recurrence. No. Fewer molecules are left in the liquid. That is a true thing, but that is not essentially explaining why it cools down. Cooling down হওয়ার জন্য আমাদের some sort of energy transfer কথা মেনশন থাকতে হবে. Only the number of molecules doesn't suffice it. Some of the most energetic molecules leave the liquid. That seems to be the correct response. বাকি তিনটা অপশন নিয়ে কোথাও কনফিউশন আছে থাকলে বলো. আচ্ছা, ওকে. স্যার লোয়ার মলিকিউলস এর ওটা আরেকবার বলবেন. As the evaporation happens, the liquid will have lower molecule numbers compared to earlier, but exclusively the lower this is a true information, this is not a wrong information, but that information on its own, only that much information does not tell us why it would be cooling off. Cooling off explanation থাকার জন্য আমাদের এনার্জি ট্রান্সফার নিয়ে কিছু না কিছু ইন্ডিকেশন থাকতে হবে. সি নাম্বার অপশনে একটা হাফ কারেক্ট ইনফরমেশন দেওয়া আছে,
মানে কারেক্ট ইনফরমেশন, বাট ইট ইজ নট কাভারিং দ্য আইডিয়া অফ এনার্জি ট্রান্সফার, দ্যাটস ওয়াই সি ক্যানট বি পিকড আপ। It's a It two. does not answer the question directly. Exactly. What it says is gonna happen, but it does not explain to word why is that gonna happen, or what is asked in the question. Yes, sir, got it. Okay. হ্যাঁ, এটা কারেক্ট আনসার ডি ফর ঢাকা। Yes. Then we have 16.2 question number 1. I think we just did that. Did we? No. Yes, we just did 16.2 question number 1. Odommo. Page number 30, question number 13. Oh, it's the same thing. তারপর আমরা কোশ্চেনে দেখি, a partially inflated balloon is placed inside a bell jar. The bell jar is connected to an air pump. The air pump is switched on and the air is removed from the bell jar. What happens to the pressure and to the volume of the gas inside the balloon? Pressure of the balloon decreases, volume of the balloon increases. So pressure decreases, volume increases. B is the correct response. Sir, why volume increases? Because it gets bigger. Because the product of P and V has to be equal. Like I have shown earlier in the paintage. Here the pressure is lowered because we are pulling out air from using the vacuum pump. So as pressure goes down, the volume has to go up so that the product is always equal for all the cases. বুঝছো? এটার আনসার হচ্ছে না। কোশ্চেন দুটো ডিফারেন্স বুঝো, ইউ শুডন্ট মেস আপ বোথ অফ দ্য কোশ্চেন্স। এই কোশ্চেনে জিজ্ঞেস করছিল হোয়াট হ্যাপেন্স টু দ্য প্রেশার ইন দ্য বেলুন অ্যান্ড অলসো ইন দ্য বেল জার। দে ডিডন্ট আস্ক অ্যাবাউট ভলিউম ইন দিস কোশ্চেন। ওই জন্য এখানে দুইটা জায়গায় প্রেশার কমে গেছে, বেলুনের ভিতরে প্রেশারও কমছে, এই জায়গায় প্রেশারও কমছে। দ্যাটস ওয়াই দিস আনসার ওয়াজ ডিক্রিজ। The question that we are discussing right now is asking about what is happening to the pressure to the balloon and what is happening to the volume of the balloon. So it's not asking about the outside pressure, it's asking for Decrease increase হবে, decrease increase হবে। decrease করবে, volume increase করবে। হ্যাঁ, that's what I'm saying. আচ্ছা, এরপর দেখি তাকিয়ে আছে একটা কোশ্চেন দিছো পেপার 2 এর কোশ্চেন নাম্বার 4B. আচ্ছা, we'll pick that up. এটা যেন কোন চ্যাপ্টারে ছিল? এটার আগেরটা, এটা না? স্যার গ্যাস বিহেভিয়ার কম্পাইলেশন 8 কম্বিনেশন 8। আচ্ছা, এইটা হ্যাঁ পাইছি। আচ্ছা, কোশ্চেন নাম্বার 4B ইজ অ্যাবাউট দ্য ব্রাউনিয়ান মোশন। এটা ব্রাউনিয়ান মোশন তোমাদের সিলেবাস থেকে বাদ দিছে, সো এখানে এসেন্সিয়ালি ডিসরিগার্ড দিস কোশ্চেন। বাট স্টিল আমি এটা আলাপ করতেছি কারণ তোমাদের স্কুলের পরীক্ষায় চলে আসতে পারে ইফ সাম অফ ইউর ফিজিক্স টিচার ডোন্ট অ্যাকচুয়ালি কেয়ার ফর দ্য সিলেবাস চেঞ্জ অর দে ডোন্ট ইভেন দে আর আনওয়্যার অ্যাবাউট দিস, আই শুড সে নট কেয়ার অ্যাবাউট। সো এটা কি হইলো? হোয়াট ডিড আই জাস্ট ডু? কি হচ্ছে স্যার? না, কিছু না। So question number 4 টা দেখি। Question number 4 বলছে this question is about the diffusion of gases. So we have a colorless gas, we have a brown gas, we have a glass plate placed in between the two containers. Figure 3.1 shows two cylinders. One cylinder contains a colorless gas and the other is a brown gas. The gas plate is removed and the cylinder is brought together. After several hours, the gases are found to be mixed together. By writing out molecules, explain why the gas is mixed together. So এটার কারেক্ট আনসার হচ্ছে when opened, the gases will both the gas molecules will undergo Brownian motion. So the brown gas molecules will diffuse to the upper part and the colorless gas molecules will also diffuse to the lower part. So you just have to mention something about Brownian motion over here. Let's have a look at the mark scheme for what they have given. Second. যাচ্ছি, বিতে যাচ্ছি আমি, ডোন্ট ওয়ারি। আচ্ছা,
uh, molecules move around, molecules move at random, molecules have energy, molecules have move from high concentration to low concentration fees, they are free to move. আচ্ছা, বি নাম্বারে মার্কস কিমি নাই তো এখানে, হ্যাঁ হ্যাঁ, হোয়াট ইজ দিস, বি নাম্বার মার্কস কিমি নাই কেন? তো ওই জন্যই স্যার আবার আমি নিজে আচ্ছা অ্যান্সার পাচ্ছি আচ্ছা, আমি বলে দিচ্ছি, ডোন্ট ওয়ারি। লাইক স্যার বি নাম্বার কোশ্চেনটা দেখো, বি নাম্বার বলছে এক্সপ্লেন হোয়াই দ্য মিক্সিং টেক্স সেভারাল আওয়ার্স। আচ্ছা, দিস ইজ বিকজ the gas in the process of Brownian motion, one of the key part of Brownian motion, you have to understand that the gas molecules travel from low concentration area to from high concentration area to low concentration area, but all of the gas molecules does not move straight. For example, if I take this image, so মনে করো এখান থেকে আমাদের ব্রাউন মলিকুলস গুলা উপরে যাবে, let's say brown molecules গুলো উপরে যাবে, but they are not gonna travel in a straight line like this. They are gonna do random motions, they're gonna bump into each other, they're gonna bump into white molecules, so they will be having random motions over here, but as on an average more movement would be happening in the upward direction compared to the downward direction. They're gonna move laterally as well. Lateral motion can be considered to be equal because the cross section of the container is fixed, but in after a significant amount of time the average motion or the total displacement of the brown molecules would be more on the top side and less on the downside, and vice versa for the white for the colorless gases. So one of the key ways you can write this answer is that in the process of Brownian motion the gas molecules don't directly travel in straight lines, they move back and forth bouncing off into each other, so it takes a lot of time for the whole mixing to happen. তো কি বুঝছো এই জিনিসটা? ইয়েস স্যার যদি আমাদের গ্যাস মলিকুলসগুলো ডিরেক্টলি ট্রাভেল করতো, লেটস সে অল অফ দিস কালারলেস গ্যাস মলিকুলস উড ডিরেক্টলি ট্রাভেল বিলো and all of these brown gas would directly travel upwards, then we would have less time, but that's not gonna happen. আমি দেখি একটা ভিডিও পাই কিনা, there should be some animation for this thing. বলো Sir, if it is going up and then again coming down, তাহলে how is it even going up? the overall displacement of the brown molecules is more in the upward direction if you consider the total displacement of all the particles altogether, So slow, also. and vice versa for the other parts. এই যে দেখো, Yes, sir. you have two gas molecules here, আমরা কভার করে দিলাম. You see, you'd see that all the red molecules are not directly going there, some of them are going up and down, some of them are going left and right, and for the blue molecules as well, they don't directly rush into each other, they keep on doing their random motions, but they slowly disperse out. এই যে জুম করে দেখাচ্ছে যে এই পার্টটা, you see red molecules are going left and right, blue molecules are also going left and right, but overall they would have a mixture that would take some time. তার মানে স্যার এটা এভাবে বলা যায় না যে the molecules do not move to the destination directly, but very indirectly through very chaotic random motion which takes a lot of time, therefore it takes a lot of hours, এভাবে বলা যায়? The idea that you're trying to convey is perfectly good, but your choice of words needs to be very specific. তো কোন ওয়ার্ড ইউজ করতে পারতাম? ডিফিউশন ওয়ার্ড ইউজ করতে হবে। You can use the word diffusion, you can use the idea of concentration as well. স্যার আমার অ্যানসারটা বেটার ভাবে কিভাবে বলা যেত? I would have I cannot actually correct your answer because the marking যেহেতু নাই, so I would write the answer in this format that the brown gas molecules, both the brown and the white gas molecules, colorless gas molecules
or you can just write both the different type of gas molecules, they have random motions and they diffuse into each other and they move back and forth in their Brownian motion process. That's why it takes a lot of time for the mixing. Got it, sir. Back and forth. Back and forth. আচ্ছা এটা গেল। মিথিলা একটা কোশ্চেন দিছে হচ্ছে পেপার 2 এর 8B। এটা একটা ভালো কোশ্চেন, আলাপ করতেছি আমি। কোশ্চেন নাম্বার 8 আমরা একটু দেখি। কোশ্চেন নাম্বার 8 বলছে helium balloon carries specific instruments high up in the atmosphere. Figure 3.1 shows the partially inflated balloon, helium balloon leaving the ground. A completely deflated balloon, deflated মানে হচ্ছে হ্যাঁ, deflated balloon contains no gas. The helium to inflate it is stored in a very large cylinder at a pressure of 2.5 into 10 to the power 7 Pascal. Helium that occupies a volume V1 of 18 meter cube in the cylinder is slowly released into the balloon until the pressure P2 in the balloon is 1.0 into 10 to the power 5 Pascal. The temperature of the helium remains constant. মানে আমাদের ট্রাকে যে সিলিন্ডারটা আছে গ্যাস কন্টেনার, এখানে আমাদের অনেক হাই প্রেশারের হিলিয়াম গ্যাস ছিল। ওখান থেকে আমরা একটা স্মল অ্যামাউন্ট অফ হিলিয়াম গ্যাস আমরা বেলুনের ভিতর দিছি। বেলুনের ইনসাইড প্রেশার হচ্ছে অ্যাটমসফিয়ারিক প্রেশার, দিস ইজ দ্য অ্যাটমসফিয়ারিক প্রেশার ভ্যালু। সো বেলুনের প্রেশার আর আউটসাইড প্রেশার সেম, বাট বেলুনটা পার্শিয়ালি ইনফ্লেটেড। ফিগারে যেটা দেখা যাচ্ছে পার্শিয়ালি ইনফ্লেটেড। সো A1 A2 তে কিছু কোশ্চেন আছে যে স্টেট দ্য ইকুয়েশন দ্যাট রিলেটেড, এটা বয়েল ইকুয়েশন লিখবা, এখানে বয়েল ইকুয়েশন লিখে ভলিউম বের করবা। এই পার্টটুকু ম্যাথমেটিক্যাল, এই কারণে ঝামেলা নাই। বি নাম্বার কোশ্চেনটা আলাপ করছি। বি নাম্বার বলছে when it leaves the ground the balloon is only partially inflated. Suggest and explain why this is necessary. আচ্ছা, এটার প্রাইমারি একটা রিজন বলি, সেটা হচ্ছে if you consider the atmosphere close to the earth's atmosphere close to the earth's surface, the atmosphere is we have a high pressure. As we slow go higher up in the atmosphere, pressure slowly reduces. And pressure যত কমে যাবে, essentially আমাদের একটা ফিক্সড অ্যামাউন্ট অফ গ্যাসের ভলিউম তত আস্তে আস্তে কী হবে, বাড়বে। বিকজ বলস ওয়ার্ক দ্যাট ওয়ে, PV ইকুয়ালস টু K. সো P যদি আস্তে আস্তে কমে যেতে থাকে, তাহলে আমাদের ভিটা আস্তে আস্তে বাড়বে। তার মানে হচ্ছে অ্যাজ ইউ উইল রিলিজ when you will release this balloon, helium balloon, it will start to rise up higher and higher into the atmosphere. So the atmospheric pressure will slowly become less and less, which means that helium gas entrapped inside the balloon will start to have higher and higher volume, which means they are going to start to make the balloon bigger and bigger. Now if you fill up the balloon to its maximum volume whenever it is in the ground, as the balloon will rise up and the helium will try to expand out, they are going to tear apart the balloon's covering. The balloon is going to burst, and you will not be able to send all the equipment that is on the rectangular box right over here to the expected level. But if you have the balloon partially filled, as it slowly goes up, the helium gas will expand and the balloon material will be able to still hold the helium gas within itself, because it was not fully filled when it was released. So as it slowly goes up, the balloon gets bigger and bigger and bigger. So to accommodate that additional volume that you would have at the low pressure regions of the atmosphere, you need to make sure that the balloon is partially filled at the ground level, not completely filled. Because if you do completely fill it at a certain level in the atmosphere, maybe not very high, it will essentially burst, the balloon will pop. বুঝা গেছে কি? ওকে, এই জিনিসটাকে ভাষা টাষা দিয়ে গুছায় লিখতে হবে। After that we have a question from Adiba, paper 2, question number 5. Let's have a look at that. আচ্ছা, figure 7.1 shows problem solving না? I'm gonna go through all the problems that I have. If we have enough time to start a new topic, let's say more than 15 minutes, if we have more than 15 minutes, I might as well start to talk about a new chapter. It depends upon how much problem solving do we have, entirely dependent upon this process. পোলামান, তোমাদের বাকি সাবজেক্টগুলোর কি অবস্থা? কোচিং হচ্ছে বাস জি স্যার, অ্যাকাউন্টিং বন্ধ, কম্পিউটার সায়েন্স বন্ধ, ম্যাথ আপনাদের
অ্যাকাউন্টে আমার আমাদের ক্লাস তোমাদের চলতেছে। তোমাদের চলতেছে, আমাদের তো নিতেছে না। দেবাশিস স্যার কি এখনো ফেসবুক লাইভে ক্লাস নেন? না, না জুমে ক্লাস করে। রুমে শিফট করেছেন, আলহামদুলিল্লাহ, গ্রাফিক ট্যাব দিছে। গুড। সবাই একই কথাই বলতেছে, তোমাদের কোনো কাজ নেই, তোমরা এখন হোমওয়ার্ক করা সব না স্যার, হাসার কিছু নাই স্যার, সবাই একই কথা বলছে, এসব ঠিক না স্যার। সবাই মনে শুনুন, তোমাদেরকে একটা সিম্পল জিনিস বলি, ঠিক আছে? দিস মাইট সাউন্ড লাইক এ কি বলবো এটারে, এটা হচ্ছে সোনার হরিণ। সোনার হরিণ বুঝো? রবীন্দ্রনাথের একটা গান আছে যে, তো রাজ্যে যা বলিস ভাই আমার সোনার হরিণ চাই। সোনার হরিণ হচ্ছে অমাবস্যার চাঁদ টাইপের একটা জিনিস। অমাবস্যার চাঁদ বুঝো? হ্যাঁ স্যার, ডুমুরের ফুল, হ্যাঁ ডুমুরের ফুল বুঝো? হ্যাঁ স্যার, বুঝি। হ্যাঁ, তো হ্যাঁ স্যার, সোনার হরিণ হচ্ছে ওরকম একটা জিনিস। তো তোমাদেরকে মোটামুটি মানে অ্যাপ্রক্সিমেটলি সোনার হরিণ টাইপের একটা জিনিস বলি, সেটা হচ্ছে তোমাদেরকে সব স্যাররাই এখন প্রেশার দিতেছে এবং বলছে তোমরা যদি স্কুলে যাবা না, বাসায় আসো, সো তোমরা এখন বেশি করে পড়াশোনা করে সব কিছু শেষ করে ফেলো। লেট মি টেল ইউ দ্য মানে রিয়েলিটি অফ ইট। সেটা হচ্ছে তোমরা যদি ভালো রেজাল্ট করতে চাও, তোমাদেরকে সবাইকে একটা সার্টেন অ্যামাউন্ট অফ এফোর্ট দিয়া তোমাদের আন্ডারস্ট্যান্ডিং ক্যাপাবিলিটি অ্যান্ড আনসার রাইটিং ক্যাপাবিলিটি একটা সার্টেন লেভেলে নিয়ে যেতে হবে। দের ইজ নো অল্টারনেটিভ টু ইট। সেটা তুমি এখন কেউ সেটা তোমার মক শুরু হওয়ার আগেই করে ফেলতে পারে, ওয়ার্কশিট করে প্র্যাকটিস করে ফেলতে পারে, কেউ অনেকগুলো মক দেওয়ার পর হয়, কারো কখনোই হয় না, কেউ পড়াশোনা না করে আলটিমেট পরীক্ষা দিতে বসে। এখন কথা হচ্ছে, ইফ ইউ রিয়েলি গো থ্রু দিস প্রসেস অ্যাজ ইউর টিচার্স টেল ইউ টু, একটা সার্টেন পয়েন্টে তুমি নিজেই বুঝবা যে আমি এখন পুরো সিলেবাস মোটামুটি বুঝি। আমার একটা সার্টেন পেপারে মক দেওয়ার জন্য পুরো বই ঘাইটে রিভিশন দেওয়া লাগে না। আমি মক দেওয়া শুরু করলাম, সো মকে আমি ধরো অন অ্যান অ্যাভারেজ, লেটস আমি ফিজিক্সের কথা বলি, ধরো তুমি ফিজিক্স সিলেবাস পুরোপুরি শেষ করছো, অ্যান্ড নাও ইফ ইউ গো ফর এ র্যান্ডম পেপার, ইউ স্কোর সামহার অ্যারাউন্ড 80-85% marks. At that point you will have a very significant confidence boost that you would know যে আমার ফিজিক্সের জন্য ইন জেনারেল চ্যাপ্টারগুলো আর বারবার রিভাইজ করা লাগবে না। ফ্রম দ্যাট পয়েন্ট অনওয়ার্ডস ইউ ক্যান স্টার্ট ডুইং ইয়োর ট্রাবল শুটিং মানে হচ্ছে যে তুমি একটা চ্যাপ্টারে অনেক কিছু বুঝো, বাট স্পেসিফিক কিছু জায়গায় তোমার ভুল হয়। যেমন তোমার খুব সিম্পল কিছু এক্সাম্পল বলি, মনে করো তোমরা ইলেকট্রিক সার্কিট খুব ভালো বুঝো, ঠিক আছে? ইলেকট্রিক সার্কিট খুব ভালো বুঝো, কিন্তু দেখা গেল যে যখন ওই পটেনশিয়াল ডিভাইডারের ফাংশন তোমাকে ওয়ার্ড এক্সপ্লেন করতে বলে, এই কোশ্চেনগুলোতে সবসময় তোমার কিছু না কিছু মার্কস যায়। ডু ইউ গেট দ্য স্পেসিফিকেশন দ্যাট আই এম ট্রাইং টু গিভ ইউ? yes sir. দিস শুড মেক সেন্স, বিকজ কারণ তোমার ইলেকট্রিসিটি পড়াইছে, তুমি পটেনশিয়াল ডিভাইডার ম্যাথসও করতে পারো, কিন্তু ওই পটেনশিয়াল ডিভাইডার সার্কিটের যখন তোমাকে ওয়ার্ড এক্সপ্লেনেশন দিয়ে কিছু করতে বলে, যে এক্সপ্লেন হাউ দিস থিং উইল হ্যাপেন, দেখা যাচ্ছে ওই কোশ্চেনগুলো তোমার কিছু মার্কস, তুমি এটা ডিলিট করলা। সো এখন তোমার কাজ হবে কি, যে এই টাইপের যতগুলি কোশ্চেন তুমি পাও সবগুলো খুব কেয়ারফুলি সলভ করা, সবগুলোর ওয়ার্ডিং মার্কসকিম এক্সামিনেশন রিপোর্ট থেকে ভালো করে অ্যাডপ্ট করা, যাতে করে এই টাইপের কোশ্চেনে তোমার ভুল আর ফার্দার না হয় বা কমে আসে, একই ভুল যাতে বারবার না হয়। দ্যাটস হোয়াট আই মিন বাই দ্য ওয়ার্ড ট্রাবল শুটিং। সো ওইটা যখন তুমি করা শুরু করবা, স্লোলি ইয়োর মার্কস উইল স্লোলি স্টার্ট টু ইনক্রিজ। যখন তুমি একই মিস্টেক রিপিটেটিভলি না করতে পারবা, দেন ইউল স্লোলি স্টার্ট টু রিচ টুয়ার্ডস 90, 92, 95, 98% মার্কস, অ্যান্ড ইট ইস ভেরি মাচ পসিবল। এখন তোমরা যদি এখন স্যারদের সাথে সাথে সবগুলো সিলেবাসের কোর পার্টগুলো করে যাও, কষ্ট হবে, আমি বলতেছি না ইটস এন ইজি প্রসেস। সারাদিন রোজা রেখে ইফতার করার পর শরীর টায়ার্ড লাগবে, এরপর আবার ক্লাস 7:30টার সময় ক্লাস, তারপর সকালবেলা ঘুমের থেকে আবার ক্লাস, মানে তোমরা এখন বিশাল ঝামেলার মধ্যে পড়ছো। স্কুল নাই তো কি হয়েছে, মানে এভরিওয়ান ইজ টেকিং দেয়ার টোলস অন ইউ, হুইচ ইজ ট্রু, আই টোটালি আন্ডারস্ট্যান্ড দ্যাট। আবদা হি এটা কি? আচ্ছা, আবদা হি। সো এই জিনিসটা আর কি বলতে যাচ্ছিলাম, যে তোমাদের একটা সার্টেন লেভেলে আসার পর তোমাদের ওই সাবজেক্টগুলো নিয়ে বদারেশন করা কমাই দিলাম। যেমন আমি যখন আমাদের এসএসসি এক্সামে ছিলাম, আমাদের এসসি পরীক্ষা হচ্ছে 2001-এর এপ্রিলে। পটেনশিয়াল ডিভাইডারে আরেকটা ক্লাস নিয়ে, আচ্ছা, উইল সি অ্যাবাউট দ্যাট ইন ডিউ টাইম। আমাদের পরীক্ষা হয়েছে, এসসি পরীক্ষা হয়েছে 2001-এর এপ্রিলে। আমাদের সব কোচিংয়ে, আমাদের যেসব জায়গায় কোচিং করতাম, স্যাররা আমাদের সিলেবাস ফার্স্টের বার শেষ করছে হচ্ছে এক্স্যাক্টলি 1 বছর আগে, মানে 2000-এর মার্চে আমাদের সিলেবাস পুরোপুরি পড়ানো শেষ হয়ে গেছে, উইথ নোটস অ্যান্ড প্রবলেম সলভিং এভরিথিং। ওই সময় থেকে শুরু করে এসসি পরীক্ষা আগ পর্যন্ত আমরা সবখানে খালি পরীক্ষাই দিছি। মানে উই লিটারালি, আই নো দ্যাট উই ইন দিস কেস উই মিন দ্যাট দ্য
group of students that we used to hang out with, I think we all of us wrote the entire syllabus including maths at least 3 times over in terms of tests. Now this is a very tiresome process, but the beauty happened যে আমরা যখন প্রথমবার পরীক্ষা দিয়েছি তখন আমরা হ্যাঁ it might sound like a very tiresome process, but here's the deal. আমরা যখন প্রথমবার সব পুরো সিলেবাসের উপর মক দিছি তখন আমাদের কিছু কিছু পড়াশোনা করতে হতো। ইস্যু একটু পরে রেসপন্স করতেছি আমি, ওয়েট করো, আই গট ইউর কোশ্চেন। বাট আমরা যখন সেকেন্ড টাইম বা থার্ড টাইম পরীক্ষা দিয়ে গেছি, দেন উই আর টোটালি মানে নট কেয়ারলেস, বাট উই আর হোয়াট ক্যান আই সে, মানে গা ছাড়া ভাব একটা আছে না। I wouldn't say careless. Careless goes a bit extreme. I mean, I would say we were carefree. Let's put it that way. Careless and carefree are a bit different words. So we are carefree. মানে আমরা আজকে এই চ্যাপ্টারের উপর পরীক্ষা হবে, ঠিক আছে, এই চ্যাপ্টারের উপর খেয়ে গেলাম। পরীক্ষা দেওয়ার আগে কী করছি, আগের যে মকগুলো দিয়েছিলাম ওগুলোর কোশ্চেন পেপারগুলো উল্টা পাল্টা দেখছি যে কোনটাতে ভুল হয়েছে বা ইত্যাদি ইত্যাদি। হ্যাঁ, পরীক্ষা দিয়ে গেলাম, পরীক্ষা দিয়ে আসলাম। অ্যান্ড দ্যাট কেপ্ট অন হ্যাপেনিং টিল আওয়ার এসএসসি এক্সাম, অ্যান্ড দ্য এসএসসি রেজাল্টস ওয়ার ভেরি গুড। অ্যান্ড আমি এই জিনিসটা কেন বলছি যে বিয়ন্ড এ সার্টেন অ্যামাউন্ট অফ ইউর এফোর্ট ইউ উইল এন্টার ইউর কমফোর্ট জোন। ইউ নিড টু ওয়ার্ক ফর দ্যাট। ওই কমফোর্ট জোনটুকুতে ঢুকার আগ পর্যন্ত কষ্ট করতে হবে, এবং এটার কোনো অল্টারনেটিভ নাই। Do I make sense? Sir, is it possible to get out of the comfort zone after getting into the comfort zone? That is possible if you fall into the depth of Dunning-Kruger effect. And what is that? Key effect. Dunning-Kruger effect. Let me show you. So what is that? Wow. পড়ো, এই গ্রাফটা পড়ো, জাস্ট রিড দ্য গ্রাফ, ডেসক্রিপশন লাগবে না, পড়লেই বুঝবা। And I'm referring to this graph once again. If you have a small amount of preparation and if you believe that you are here, you would have a lot of confidence, but that will be fake confidence. As you slowly work harder, your confidence level is gonna drop, and eventually it will reach to a true confidence. You need to reach here. এই পয়েন্টে আসার পর তোমার কনফিডেন্স ড্রপ হবে না, তুমি কমফোর্ট জোন থেকে বাইর হবে না। নাথিং ক্যান কিক ইউ আউট. You might stumble onto some problem, but you will have the belief, you will have the tenacity to be able to solve them. You will have to have the guts to face those head on. But if you are over here, every single time you stumble upon some problem, you will be dropping and dropping and dropping. So I want you to reach over here. That's the point that I'm trying to tell you. ইয়া কি বুঝছো? কোশ্চেনটা কে করছিল জানো? ফারদিন বুঝছো আমি কি বলছি? জি স্যার। Do I make sense? Yes sir, thank you sir. Sure, no problem. I'm just talking a little bit about other stuff than physics because I really need to cheer myself up. I was really upset about something else a bit earlier. We are with you no matter what. Yes, sir. So একটু কষ্ট করো and try to reach up to that comfort zone where you would know that you have the confidence, you have the true confidence to appear for your subject tests and your chapters. আর আরেকটা খুব ইম্পর্টেন্ট জিনিস হচ্ছে যে এখন তোমাদের স্যাররা যে জিনিসগুলো পড়াই যাচ্ছে, একটা জিনিস কি, একটা সাবজেক্টে বা একটা টপিকে ভালো আনসার করতে পারতে হলে, সেটা ম্যাথস হোক, ফিজিক্স হোক, বায়োলজি হোক, কেমিস্ট্রি হোক, there are certain subjects which demand on in their own nature frequent revision. For example, for my brain, I usually would require revision for integration chapters in maths, a lot of them, and chemistry, the entire syllabus. Integration এবং chemistry এই দুইটা রিভিশন না করলে আমার মাথায় থাকতো না. Apart from those, even biology as well, stuff that the teachers explained to us, I could make them from the context. Well, কিছু টার্ম তো মুখস্থ করতেই হতো, কারণ ফর এক্সাম্পল তুমি যদি মনে করো তুমি এখন প্যানক্রিয়াসের ফাংশন এক্সপ্লেন করবা, তোমার এনজাইম ওয়ার্ডটা মনে নাই, দেন হাউ ডু ইউ ইভেন রাইট আপ অ্যান আনসার? ডু ইউ গেট মাই পয়েন্ট? প্যানক্রিয়াসের ওয়ার্ক ফাংশন এক্সপ্লেন করতে তোমার এনজাইম ওয়ার্ডটা তো মনে রাখাই লাগবে,
অ্যান্ড ওই একটা ক্লু কি ওয়ার্ড যেটা আমরা রেগুলার লাইফে খুব কমই ইউজ করি, বাট ওই এখানকার একটা ওয়ার্ড তোমার মনে রাখা লাগবে। সো তোমাকে ওই টাইপের কিছু জিনিসপত্র আছে যেগুলো তোমার মনে রাখতে হবে। প্যানক্রিয়াসের থেকে কী এনজাইম বের হয় বা কী তোমার মানে সাবস্টেন্স বের হয়, যেগুলো কোথায় কোথায় গিয়ে কী কাজে লাগে, এগুলো তো মুখস্থ রাখা লাগে। বাট ওয়ান্স ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য নো হাউ, দ্যাট শুডন্ট বি রিপিটেড, দ্যাট শুডন্ট বি রিপিটেবল, দ্যাট শুড নট বি রিপিটেবল ফর ইউ। দ্যাটস হোয়াট আই এম ট্রাইং টু টেল। Sir, yes, about it, sir. সরি, না কিছু না স্যার। না না, এসে কি বলছো? না এই স্যার বলতেছি। আচ্ছা, never mind. So let's go ahead and solve this problem. Number 5 here also figure 7.1 shows a syringe that contains gas at the same pressure as the air outside. The piston moves freely along the cylinder without any friction. No gas escapes. As the syringe is heated from 20 degrees Celsius to 100 degrees Celsius, the piston moves outwards. It stops moving when the temperature is steady. State how the value of each of the following quantities compares at 100 degrees Celsius after the piston stops with its value of 20 degrees Celsius. So we have to say what is the current state at 100 degrees Celsius compared to what it used to be at 20 degrees Celsius. For each quantity you should write greater, the same or less. So average distance between the gas molecules greater because volume is constant. The pressure of the gas after the piston stops same. Pressure কেন সেম? কারণ এখান থেকে অ্যাটমসফিয়ার যতটুকু প্রেশার দিচ্ছে, মানে আমি এই ছবিটা কপি করে নেই। জুম আবার স্টার্ট কর। আচ্ছা হ্যাঁ, জুম আবার স্টার্ট করতে হবে। আচ্ছা একটু দাঁড়া, আমি এই কোশ্চেনটা আলাপ করে নেই। দিস ওয়ান শুড বি ডান ভেরি ইজিলি। এখানে যে জিনিসটা বলতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে যে অ্যানোটেশন কই, অ্যানোনেট। সো এখানে আমাদের অ্যাটমসফিয়ার যতটুকু প্রেশার দিতেছে, এসেনশিয়ালি আমাদের এদিক থেকে গ্যাসও ততটুকু প্রেশার দিচ্ছে। এই প্রেশারটা ব্যালেন্স হওয়ার জন্য আমাদের অলটুগেদার আমাদের পিস্টনটা বাইরের দিকে সরে আসতেছে। সো প্রেশার ইনসাইড দ্য সিলিন্ডার অ্যান্ড প্রেশার আউটসাইড দ্য সিলিন্ডার দে শুড বি এক্স্যাক্টলি ইকুয়াল। প্রেশার ব্যালেন্স মেনটেন করার জন্য আমাদের ভলিউমটা এক্সপানশন হচ্ছে। সো প্রেশার অফ দ্য গ্যাস আফটার দ্য পিস্টন স্টপস ইজ সেম। আগেও অ্যাটমসফিয়ার প্রেশার ছিল, এক্সপানশন করার পরে অ্যাটমসফিয়ার প্রেশার হবে। যদি আমরা ভলিউম এক্সপানশনটা অ্যালাউ না করতাম তখন প্রেশার বাড়তো। Because we have allowed the volume expansion, that's why the pressure would remain the same. Average speed of the gas molecules increase because like I have told you earlier, the higher temperature আমাদের particles-গুলোর average speed বেশি হয়. The frequency of the collisions that also increases. না, frequency of the collisions between the that remains the same. কারণ প্রেশারের এই ফ্রেজটা হচ্ছে প্রেশারের ডিফাইনিং ফ্রেজ। Oops. সো এখানে যেটা বলতেছিলাম সেটা হচ্ছে এই জিনিসটা, এই ফ্রেজটা, দ্য ফ্রিকোয়েন্সি অফ দ্য কলিশন, দিস ইজ দ্য ডিফাইনিং ফ্রেজ ফর দ্য প্রেশার ভ্যারিয়েশন। সো যেহেতু আমাদের প্রেশার আগে পরে সেম ছিল, সো এখানে আমাদের রেট অফ কলিশনও আগে পরে সেম থাকবে। সো আমাদের আনসারগুলো হবে হচ্ছে গ্রেটার, দ্য সেম, গ্রেটার, দ্য সেম। মিথিলা বুঝা গেছে কি? প্রথম থেকে মার্কসিমে কিওয়ার্ড দেওয়া, মার্কসিমে কি দেওয়া আছে? কিওয়ার্ড দেওয়া, ফিওর কোথায় দেওয়া? ফ্রিকোয়েন্সি অফ দ্য কলিশন। দ্যাটস আনলাইকলি। আচ্ছা দাও দাও, মার্কসিম দেখতেছি আমি, জাস্ট সেকেন্ড, আমার চ্যাট উইন্ডোটা ওপেন করতে হবে। এটা হচ্ছে নাম্বার 5 এর ই। আচ্ছা দেখি আমরা মার্কসিম তো না, এক্সামিনেশন রিপোর্টে দেখি।
Examination report বলছে হচ্ছে the majority of the candidates realized that the average speed of the molecules is greater at a higher temperature. The question explained that the gas in the syringe occupies a greater volume at a higher temperature, and so many candidates correctly stated that the distance between the molecules has also increased. Okay, however, it was rare for candidates to score full marks in this question as they did not realize that the pressure of the gas is the same as the higher temperature, since the piston moves without friction and the pressure inside and outside must be atmospheric pressure. The last part produced, understandably, the fewest correct answer. Since the pressure is the same at a higher temperature and the molecules are hitting the sides with a greater speed, then there must be fewer collisions per second to produce the same pressure. Oh, I was wrong. এই আনসারটা ফিওর হবে। এটা কেন ফিওর হবে এটা আমি খুব ভালো করে আলাপ করতেছি, খেয়াল করো বলবান এভরিওয়ান লিসেন আপ। আগে মনে করো 20 ডিগ্রি সেলসিয়াসে জিনিসটা নর্মালি বুঝো, আমি আমাদেরকে কিছু নিউমেরিক্যাল কোশ্চেন দিতে চাচ্ছি, আমি এটা অ্যাকচুয়ালি কপি করে নিলে ভালো হবে। কপি হয় নাই। মনে করো 20 ডিগ্রি সেলসিয়াসে আমাদের আমি কিছু ভ্যালু লিখি এখানে যাতে করে তোমরা ট্র্যাক করতে পারো। লেটস সে অ্যাট 20 ডিগ্রি সেলসিয়াস the average speed of the particles was, let's say, 10 meter per second, and the average collisions on this wall was, let's say, 100 collisions per second. So what I'm trying to tell you is that the particles are moving at 10 meter per second and they are making roughly 100 on an average 100 collisions on this side of the wall, a wall, and that is giving you the atmospheric pressure. Let's assume that is happening. Whenever you will make the particles to go up at 100 degrees Celsius, this will increase significantly. মনে করো 100 ডিগ্রি সেলসিয়াসে এই স্পিডটা বেড়ে এখন মনে করো কত, লেটস সে I'm not gonna give a easier number, let's say 80 meter per second হয়েছে। এটা ইনক্রিজ করার আলাদা ম্যাথ আছে, সেই ম্যাথমেটিক্স তোমাদের নাই, সো আমি জাস্ট ডিফারেন্ট একটা নাম্বার দিলাম, বাট দিস উইল বি ডেফিনেটলি হায়ার। এখন 10 মিটার পার সেকেন্ডের পার্টিকেল হিট করলে সে যতটুকু ফোর্স এক্সার্ট করবে, 80 মিটার পার সেকেন্ডের একটা পার্টিকেল যদি এখানে কলাইড করে তার থেকে এসেন্সিয়ালি বেশি ফোর্স এক্সার্ট করবে না? Think about this. If you think for a regular scenario, let's say a car is moving at 10 meter per second, hits a wall, and the car is moving at 80 meter per second and hits the wall. Which one should exert bigger force? These particles would be able to exert bigger force compared to each of these particles collision. So এখানে একটা পার্টিকেলের কলিশন থেকে বেশি ফোর্স আসছে, তার মানে এসেন্সিয়ালি আমাদের এক্স্যাক্টলি সেম প্রেশার প্রডিউস করার জন্য বা সেম ফোর্স প্রডিউস করার জন্য নাম্বার অফ কলিশনস লাগবে কম। ফর এক্সাম্পল এখানে আমাদের টোটাল ফোর্স যদি আমি জাস্ট এই দুটোকে যদি জাস্ট রাফলি মাল্টিপ্লাই করি, ইউ আর গানা হ্যাভ আ ভ্যালু অফ সাম লেটস সে 1000। সো এখানে মনে করো তোমার অ্যাবাউট 98 বলে গেছি, 88 96 12.5. So if you have a product of 12.5, I'm just assuming these numbers, I'm not giving you any mathematical relationship, I'm just giving you some idea, because the speed of the particles got higher, so to achieve the same amount of pressure you would require fewer collisions. That's the idea of it. So because the gas is maintained at a higher temperature compared to here, so the speed got increased, so to produce the same force onto the surface, or in other words to get the same pressure, you would not require that many collisions. You can achieve the same pressure by a fewer number of collisions. So last year rotor answer হবে হচ্ছে fewer. I was mistaken. এটার আনসার হবে হচ্ছে fewer. So correct answer হবে হচ্ছে greater, same, greater, less. স্যার সেকেন্ড রোটা আরেকবার বলবেন। The inside pressure of the gas cylinder and outside the atmosphere, they has to be equal, because to maintain, because the piston is allowed to move freely, which means whenever the temperature will increase, the gas molecules are supposed to have a higher pressure, but that higher pressure will push onto this inside wall, and that's going to push out the piston, and when the piston goes out, the pressure will once again drop. So the pressure inside and outside will be maintained at the same level. যদি আমরা স্যার প্রেসার যদি সেম না হতো, the piston would not have stopped moving. It would have moved one way or the other, but since the piston is now stable, that means the pressure is equal, right?
Exactly, and because the piston is allowed to move freely and still the piston is stable. যদি আমরা পিস্টনটাকে আমরা যদি আমরা একটা নাট বল্টু দিয়ে শক্ত করে আটকায় রাখতাম তাহলে আমাদের ভিতরে প্রেশার বাড়তো. If we didn't allow the volume expansion to happen, then the pressure would have increased significantly. স্যার একটা ফিক্সড অ্যামাউন্ট অফ মলিকিউল থাকাকালীন স্পিড বাড়লে কি করে ফিউল পলিউশন হয়, মানে প্রতিটা মলিকিউল আরো বেশি হিট করার কথা? You have, I mean, you need to produce the same amount of collision force from the collision of the molecules. Each molecules are hitting the wall at a higher speed, so you have more force available per collision, so to get the same amount of force. Exactly. বুঝছো? স্যার ফোর্থ লোটা এভাবে এক্সপ্লেন করা যায় না যে as the gas expands the density of the particles decrease, therefore the rate of the is that the particle density is less. That wording is very dangerous. You cannot say the particles become less dense. You can say the gas become less dense, because in process, in any physiological in any physical process, not physiological, in any physical process, the molecules maintain their volume. The intermolecular space becomes less, so you can say that the gas becomes less dense. That's why you have fewer collisions. You can say that way. That's possible to that's an acceptable explanation, but you shouldn't say particle density. You should say gas. You should say gas density. স্যার বুঝেছি. All right. Mithila, বুঝছো এটা properly? You place the question. Hello? Mithila? Give me some notion that you got it. So, তোমার কোশ্চেন ছিল না, মাই ব্যাড. আদিবা, সরি, আদিবা বুঝছো এটা? ইয়েস, আচ্ছা, ওকে, মুভিং অন. আরহাম কোশ্চেন দিছো হচ্ছে পেপার 1 কোশ্চেন নাম্বার 13. এটাই ছিল? আচ্ছা, এটা তো আমি আলাপ করলাম একটু আগে. জি স্যার. আচ্ছা, ওকে, মুভিং অন. তো কি একটা কোশ্চেন দিছো 60.2 এমসিকিউ কোশ্চেন নাম্বার 3. হয়ে গেছে স্যার. আলাপ করছো এটা? স্যার 16.2 এর নাম্বার 6. দাঁড়াও দেখতেছি. আচ্ছা, নাম্বার 3টা আলাপ করছি আমরা একটু আগে. সো নাম্বার 6টা দেখি, সমস্যা নাই. 4 syringes contain air at atmospheric pressure. The air in all 4 syringes slowly compress. The results given in the table, which syringe shows the smallest pressure change? স্যার আমি এই কোয়েশ্চেনটা যেভাবে অ্যানসার করার চেষ্টা করছি সেভাবে অ্যানসারটা মিলেছে, কিন্তু আমি জানতে চাই যে আমার কনসেপ্টটা ঠিক আছে কিনা. স্যার দেখেন যে ভলিউম বিফোর কম্প্রেশন আর আফটার কম্প্রেশন, এখানে আমি পার্সেন্টেজ হিসাবে আমি ভলিউম চেঞ্জটাকে কম্পেয়ার করছি. ধরেন এতে এখানে ভলিউম চেঞ্জ হয়েছে 40 সেন্টিমিটার কিউব, আগে ভলিউম ছিল 50 সেন্টিমিটার, তো ওটা পার্সেন্টেজ করলে 80% একটা চেঞ্জ আসে. সেরকম ভাবে পার্সেন্টেজ করে যে পার্সেন্টেজটা সবচেয়ে ছোট এসেছে সেটা অ্যান্সার হিসাবে দিয়েছি. এভাবে কি অ্যান্সারটা করলে ঠিক হয়? স্যার দাঁড়াও, দেখতেছি আমি কোশ্চেনটা. এটা তো খুব ভেজাল একটা কোশ্চেন. পোলমান, আমি তোমাদেরকে একটা সিম্পল জিনিস বলি.
সাব্বির যে জিনিসটা বলছে, আচ্ছা আমি আমি এই কোশ্চেনটাকে ইন ডিটেল হেল্প করছি, সবাই একটু খেয়াল কর, দিস ইজ এ গুড কোশ্চেন। লেট মি জাস্ট টেক দিস টু মাই পেন্ট। কোশ্চেনটা দেখো, 4 syringes contain air at atmospheric pressure. The air in all 4 syringes is slowly compressed. The results are given in the table. Which syringe shows the smallest pressure change? এখন এখানে যখন তারা বলছে smallest pressure change, you need to primarily understand from the word itself, smallest pressure change would mean delta p, যে আগে প্রেশার কত ছিল এখন প্রেশার কত হয়েছে, এই দুটো ডিফারেন্স কার জন্য স্মলেস্ট। দিস মাইট নট পারফেক্টলি imply the pressure ratio, but in this case the pressure ratio can be used because of one reason, মানে সাবমিটেড সিস্টেমটা কেন, মানে আমরা পার্সেন্টেজ দিয়ে কেন করতে পারবো সেটা আলাপ করতেছি। সেটা হচ্ছে এখানে কোশ্চেনে বলেছে আমাদের 4টা সিলিন্ডারের ইনিশিয়াল প্রেশার ছিল কত, অ্যাটমসফিয়ারিক প্রেশার। সো অল অফ দ্য ইনিশিয়াল প্রেশার্স উড বি ইনক্রিজড টু এ সার্টেন ভ্যালু। সো যার ইনক্রিমেন্টের প্রপোর্শন বেশি হবে তার আলটিমেট ফাইনাল ভ্যালুও বেশি হবে, যার ইনক্রিমেন্টের প্রপোর্শন কম হবে তার ফাইনাল ভ্যালু হবে কম। লেট মি পুট ইট দিস ওয়ে, এই আমরা যদি এই রোগুলো দেখি, এ নাম্বার রোতে আমাদের ভলিউম হয়ে যাচ্ছে 1/5। দেখো বুঝো বলবান, রো এতে আমাদের ভলিউম চেঞ্জ হচ্ছে 1/5। 1/5 কীভাবে বুঝতেছো? 50 থেকে 10 বলবান, না বুঝলে রেসপন্ড করো। ভলিউম চেঞ্জ হচ্ছে হ্যাঁ হ্যাঁ রেশিও, ভলিউম চেঞ্জটা হচ্ছে 1/5। তার মানে প্রেশার যেহেতু ভলিউম কমে গেছে তাহলে প্রেশার অবভিয়াসলি বাড়বে, তার মানে প্রেশার উইল ইনক্রিজ বাই এ ফ্যাক্টর অফ 5। প্রেশার ইনক্রিজ উইল হ্যাভ এ ফ্যাক্টর অফ 5। সেম জিনিস তুমি যদি বাকি ফ্যাক্টর জিনিসটা বুঝি, মানে হচ্ছে মানে এখানে যদি আমাদের প্রেশার হয় হচ্ছে লেটস সে এই মানে এই কলামে যদি প্রেশার পি হয় তাহলে এই রোর জন্য প্রেশার হবে হচ্ছে 5p, বিকজ ভলিউম ভি হ্যাজ রিডিউস টু 1/5v, বিকজ পি ইজ প্রপোর্শনাল টু 1/v। তার মানে প্রেশার তোমার ভলিউমের যে চেঞ্জ ফ্যাক্টর থাকবে প্রেশারের তার রিভার্স ফর্মেটে চেঞ্জ হবে। ইফ ভলিউম বিকামস লেস প্রেশার বিকামস মোর, অ্যান্ড অলসো ইন দ্য রিভার্স রেশিও। in order to the same constant. ইয়েস এক্স্যাক্টলি, ঠিক আছে। সো আমাদের এই কলামের জন্য প্রেশার হওয়ার কথা 5p। সিমিলারলি এই কলামে আমাদের ভলিউম চেঞ্জ হচ্ছে হাফ, 100 থেকে 50। সো এই কলামের প্রেশার হওয়ার কথা হচ্ছে 2p। এই কলামে ভলিউম চেঞ্জ হচ্ছে 1/4 না 1/8 না 400/25 400 গুলো কত হয়, 4 4 16 না 1/16, মাই ব্যাড। বলুন বুঝতেছো কি লিখতেছি আমি এখানে? ইয়েস স্যার। এগুলো হচ্ছে ভলিউম চেঞ্জের রেশিও, এগুলো হচ্ছে পসিবল ফাইনাল ভলিউম। সো এখানে 400 সেন্টিমিটার কিউবকে স্কুইজ করে 25 বানাই ফেলছে। সো ভলিউম চেঞ্জটা হচ্ছে 16 না। So volume was squeezed by a factor of 16. So pressure should rise to a factor of 16. So pressure should become 16p. আর এখানে হচ্ছে 1/4, that way this should be 4p. তার মানে আলটিমেটলি এখানে দেখা যাচ্ছে সবচেয়ে হাইয়েস্ট প্রেশার হচ্ছে কোথায়, সিতে, আর সবচেয়ে লোয়েস্ট প্রেশার হচ্ছে বিতে। দ্যাটস ওয়াই স্মলেস্ট প্রেশার চেঞ্জ অ্যাভেলেবেল হবে হচ্ছে বিতে, আর যদি হাইয়েস্ট প্রেশার চেঞ্জ বলতো সেটা হয়তো সিতে। স্যার ওই জিনিসটা বুঝেছি, কিন্তু আপনি ইনিশিয়াল ভলিউম যে পিটা ধরলেন, বাট ইজ দিস ভলিউম পি অ্যাটমসফিয়ারিক প্রেশার, বাট হাউ? বিকজ ও কোশ্চেনে বলে দিছে অল দ্য 4 syringes contain air at atmospheric pressure. So সবার ইনিশিয়াল প্রেশার সেম, which we take as the atmospheric pressure since it is given. এক্স্যাক্টলি। Okay sir. সবাইকে বুঝছো এটা? স্যার প্রেশারটা কিভাবে বুঝলেন 5 তো এরকম কিভাবে ফাইন্ড করলেন প্রেশারটা? প্রেশার ইজ ইনভার্সলি প্রপোর্শনাল টু ভি, তো তার মানে হচ্ছে তোমার প্রেশার ভলিউমের যে চেঞ্জ ফ্যাক্টর হবে, তোমার প্রেশারের চেঞ্জ ফ্যাক্টর হবে তার রিভার্স, উইচ মিনস ইফ ভলিউম বিকামস এক্স ভলিউম দেন প্রেশার শুড বিকাম 1/x প্রেশার। এটা হচ্ছে এই প্রপোর্শনালিটার ম্যাথমেটিক্যাল এক্সপ্রেশন হচ্ছে এটা। সো যেহেতু আমাদের ভলিউমগুলো এখানে কমে যাচ্ছে, মানে ফ্র্যাকশন হয়েছে, সো আমাদের প্রেশারগুলো হয়ে গেছে ফুল ইন্টিজার নাম্বার। স্যার প্রেশার যদি সেম না থাকতো তাহলে কি করে করতাম আমরা এই সামটা? তখন আমাদের ইন্ডিভিজুয়াল সবগুলো রোয়ের জন্য স্টার্টিং প্রেশারের ভ্যালু দেওয়া থাকতে হতো, আদারওয়াইজ এই ম্যাচটা করা যেত না।
সবগুলো রোয়ের জন্য ইন্ডিভিজুয়াল স্টার্টিং প্রেশারের ভ্যালু দেওয়া থাকতে হতো কোশ্চেনে, আদারওয়াইজ এই ম্যাথটা মানে করা যেত না। দিয়ে স্যার ওই প্রেশার থেকে ডিফারেন্সটা বের করে তারপর হ্যাঁ সবচেয়ে কম সেটা বলবো। স্টার্টিং প্রেশার দেওয়া থাকলে তো ম্যাথ সহজ হয়ে গেল, তুমি সবগুলোর জন্য আলাদা করে P1 P1 P2 বের করে তুমি P2টা বের করবা, সবগুলোর রোয়ের জন্য আলাদা আলাদা P2 বের করবা, এরপর সাবট্রাকশন করে দেখবা যে কোনটার জন্য ডেল্টা P সবচেয়ে কম হয়, দ্যাট ইজ ইওর আনসার। আচ্ছা ওইটা আমরা এখানেও করতে পারতাম, তুমি যদি অ্যাটমসফিয়ারিক প্রেশারের যে ভ্যালু তুমি জানো 1 × 10⁵, সেটা ইউজ করে ডিরেক্টলি ফর্মুলা ইউজ করে এই সবগুলো ভ্যালুর ফাইনাল প্রেশার বের করো, তাও তুমি দেখবা যে তোমার ওইটাই আসছে। এটা আসবে হচ্ছে 5 টাইমস দ্য অ্যাটমসফিয়ারিক প্রেশার, এটা আসবে 2 টাইমস দ্য অ্যাটমসফিয়ারিক প্রেশার, 16 টাইমস অ্যান্ড 4 টাইমস দ্য অ্যাটমসফিয়ারিক প্রেশার, এভাবে আসবে। যে আমি ওই ক্যালকুলেশনটুকু কমানোর জন্য তোমাদেরকে রেশিও নিয়ে মাথা ঘামানোর চেষ্টা করতেছি, সো দ্যাট ইউ ক্যান আনসার দ্য কোশ্চেন আ বিট মোর টাইম সেভিং ওয়ে। আচ্ছা স্যার। এই এমসিকিউটা সবাই বুঝছো? প্লিজ রেসপন্ড। ইয়েস স্যার। Yes. স্যার বলো। আপনি যে ইনভার্স প্রপোর্শনটা ইউজ করেছেন which was derived from Boyle's law, you used it in a way to make this factor system যেটা দিয়ে আপনি এটা সলভ করলেন। ইয়েপ। এই আইডিয়াটা কিভাবে জেনারেট হলো সেটা একটু দেখাতে পারবেন? দিস আইডিয়া ইজ ভেরি মাচ ফ্রম দিস কোশ্চেন। আচ্ছা এর এটা জেনারেশন দেখাচ্ছি। আমি যদি এইটাকে মনে করো এই ফর্মুলাটাকে এখানে নিয়ে আসি, লেটস সে PV = K, তো মনে করো কোনো একটা সার্টেন সিনারিওতে মনে করো K হচ্ছে 100, সহজ একটা নাম্বার নিলাম। নাও ইউ ক্যান গেট 100 বাই মাল্টিপ্লিকেশন অফ 2 × 50। মনে করো ফার্স্ট নাম্বারটা হচ্ছে 2, পরেরটা 50। তুমি যদি 2কে ডাবল করো তাহলে পরের নাম্বারটাকে হাফ করতে হবে। তুমি যদি 2কে যদি 4 টাইমস করো তাহলে পরের নাম্বারটাকে 4 টাইমস কমাইতে হবে, 12.5 হইতে হবে। সো হোয়াট এভার দ্য চেঞ্জ ফ্যাক্টর দ্যাট ইউ ব্রিং ইন ওভার দ্য ফার্স্ট নাম্বার, reverse change has to happen to the second number, so the product always gives you the same thing. Given that one of the numbers is same, Nah, product is same. আবার বলবেন? Given that the product of these two numbers has to be same, the numbers themselves can change, but their change should always result in such a way that the product is remaining the same, Which in this case is the Boyle's law constant. yes. Got it, sir. Beautiful. So এটা কে দিছিলা? এটা দিছিলা হচ্ছে, আচ্ছা এটা সাবির বলছিল। হ্যাঁ ঠিক আছে। সো লেটস মুভ অন টু দ্য নেক্সট কোশ্চেন। আরহাম একটা কোশ্চেন দিছো হচ্ছে পেজ 25। এটা কি আরহাম, এটা কি P2 না P1? আচ্ছা ওটা কিছু না, ওই আগে আচ্ছা পেজ নাম্বার দিছিলাম স্যার। আচ্ছা ঠিক আছে, ওকে সমস্যা নাই। ফাহিম একটা কোশ্চেন দিছো পেজ নাম্বার 1 এর 27 28 পেপার, সরি পেপার 1 এর পেজ 27 28, প্রবলেম নাম্বার 3 and 5। ওকে শিওর। আচ্ছা প্রবলেম নাম্বার 3 আমরা একটু আগে আলাপ করছি, আই থিঙ্ক দ্যাট ওয়াজ ডান। নাম্বার 5টা দেখি। নাম্বার 5টা আমরা একটু আগে আলাপ করছি, আই থিঙ্ক দ্যাট ওয়াজ ডান অ্যাজ ওয়েল। হ্যাঁ বলো বলো ফারদিন, কিছু একটা বলতেছিলা? স্যার ওই যে when they will say to state Boyle's law, আমরা কি লিখব P equals inverse to 1/V নাকি P1 V1 equals to P2? কোনটা? যদি তারা তোমাদেরকে বলে যে স্টেট বয়েলস ল 1 মার্ক অথবা 2 মার্ক, তুমি লিখবা হচ্ছে ফর এ ফিক্সড অ্যামাউন্ট অফ গ্যাস কমা অ্যাট এ ফিক্সড টেম্পারেচার কমা প্রেশার ইজ ইনভার্সলি প্রপোর্শনাল টু ভলিউম। পুরোটা ওয়ার্ডে লিখবা। তুমি যদি সিম্বল দিয়ে লিখতে চাও, তুমি যদি এটা লেখো যে ফর এ ফিক্সড অ্যামাউন্ট অফ গ্যাস কমা অ্যাট এ কনস্ট্যান্ট টেম্পারেচার কমা P প্রপোর্শনাল টু 1/V, তাহলে তোমাকে আবার P কি আর V কি সেটা আবার আলাদা করে বলতে হবে। আর তুমি যদি কথায় লেখো তাহলে তোমার বলা লাগবে না। অথবা তুমি ওয়ার্ড ইকুয়েশন লিখতে পারো, প্রেশার স্পেলিং করে লিখলা, প্রপোর্শনাল টু সিম্বল দিলা, 1/ভলিউম স্পেলিং করে লিখলা, তাও হবে। আচ্ছা ঠিক আছে। মানে তুমি যদি সিম্বল ইউজ করতে চাও, কোন সিম্বলের মানে কি সেটা আলাদা করে আবার লিখতে হবে। আর্লি গ্যাস আলাদা করে পড়াচ্ছি না, কারণ আর্লি গ্যাস তো আমাদের সিলেবাসে একেবারেই বাদ দিছে। আর্লি গ্যাসের কোশ্চেন তুমি এখানে পাবা না। আর্লি গ্যাস এটু তো অনেক ডিটেলসে আসবে, আর্লি গ্যাস লাগবে না। হ্যাঁ চার্জ সিলেবাসে নাই, মানে ম্যাথমেটিক্যাল ক্যালকুলেশনের জন্য তোমাদের শুধু বয়েলস লই আছে। আচ্ছা এরপর আমাদের একটা কোশ্চেন আছে হচ্ছে হাসান 16.1 এর নাম্বার 2।
Water evaporates from a shallow dish. A student can change the depth of water in the dish, the surface area of the dish, the volume of water in the dish. How many of these changes, if any, would affect the rate of the evaporation occurs? Acha. I would say the answer has to be 1. The surface area definitely affects the evaporation rate. এখন আমাদেরকে তো আমার কন্টেনারের শেপ বলে নাই, কন্টেনার কি সিলিন্ড্রিক্যাল নাকি কনিক্যাল নাকি ইনভার্স কনিক্যাল সেটা বলে নাই। সো উই হ্যাভ টু অ্যাজিউম দ্যাট all of these factors can be changed individually. We have to assume that. So one of these factors can be changed individually. So volume does not affect the evaporation rate. Evaporation rate যে ফ্যাক্টরগুলো ডিপেন্ড করে তার মধ্যে ভলিউম ইনক্লুডেড না। ভলিউম একটা ফ্যাক্টর হতে পারতো যদি আমাদের ভলিউমের সাথে সাথে হুইচ এসেন্সিয়ালি ট্রান্সলেটস ইনটু ডেপথ অফ দ্য লিকুইড, ডেপথের সাথে সাথে যদি আমাদের সারফেস এরিয়ার শেপটা চেঞ্জ হতো বা শেপটা কম বেশি হতো, যেটা আমাদের নন ইউনিফর্ম ক্রস সেকশনাল এরিয়ার জন্য হয়। ওই ধরনের কিছু কোশ্চেনে বলে দেওয়া নাই। সো ইউ হ্যাভ টু অ্যাজিউম দ্যাট দোজ ফ্যাক্টরস উইল নট বি কোরিলেটেড. So you have to assume that the factors are individually manageable. That's why the correct answer has to be 1. B is the correct response. হাসান বুঝছো এটা? জি স্যার। স্যার Yes. আপনি জুমের প্রিমিয়াম ভার্সনটা কিনবেন না? I might. I'm really sincerely. I'm actually considering this a lot. I don't have an international credit card, but I can have it bought from someone else, and eventually have it for my use. I am seriously considering it. কারণ হচ্ছে এখন আমি 3টা ব্যাচের ক্লাসে জুমে নিতেছি, so I might. It will take some time. আমি আগে একটু তোমাদের পেমেন্ট স্ট্রাকচারটা একটু দাঁড়া করায় নেই, and then I'll definitely go for that as well. আপনার আপনার মিটিং এ তো অনেক প্যারা দেয়, মানে কানেকশন পায় না কখনোই। কোনটা? ইয়েস স্যার, মাঝে মাঝে আপনার মিটিং এ তো অনেকক্ষণ লাগে, মানে প্রথম প্রায় হয় না। দুটো প্রিমিয়ামে হবে না হলেও হবে, দুটোতে। এটা তো কানেকশন কোয়ালিটির প্রবলেম, এটা তো মানে সফটওয়্যার প্রবলেম হওয়ার কথা না। না আপনার ক্লাসে শুধু কই আমার তো একটু সমস্যা আছে। বলতে আমাকে আমিনুল স্যারের সাথে যোগাযোগ করতে হবে। আমাদের তো কোনো সমস্যা হয় না। দেবাশিস স্যার ক্লাসে ঢুকতে একদম অসুবিধা হয় না, কিন্তু আপনাদের ঢুকতে মাঝে মাঝে অসুবিধা হয়। অসুবিধাটাও স্টেবল না। ফোনে ইউজ করব আমরা? হ্যাঁ তোমরা কি ফোনে? হ্যাঁ এখন ফোনে, কারণ আমার বাসায় ওয়াইফাই কাজ করছে না, মোবাইল ডেটা ইউজ করছি। হ্যাঁ হ্যাঁ বাবু চা বসাইছি। থ্যাংক ইউ। কালকে একটু মনে করো আমাদের বাসা ভাড়া দিতে যেতে হবে, আর যাওয়ার সময় তুমি আগের দিনের যে ট্রেন নিয়ে যাবা, খাতা নিয়ে যাবা, আর যে লোক আমার ফোন দিছিল তার নাম্বার তোমার দিয়ে দেবো, তুমি পারলে তার সাথে কমিউনিকেট করে এটা নিয়ে আর টেনশন করার দরকার নেই, আমি এই জিনিসটা সমাধান করব। ঠিক আছে, সমস্যা নেই। থ্যাংক ইউ। আচ্ছা, why do you have only 28 people here? বাকিরা কোথায় গেল? স্যার কে জানে স্যার? অ্যাকাউন্টিং স্যার, স্যার এফআই স্যারের ক্লাস করতেছেন সবাই। ও আচ্ছা ঠিক আছে, 9টা থেকে। আচ্ছা ঠিক আছে, সমস্যা নাই। I'll upload the video so kids can later pick up. আচ্ছা, রোদসি একটু প্রবলেম দিছো, পেজ নাম্বার 31, নাম্বার 22, পেজ 31 স্যার এটা কোর্সন হইছি। আচ্ছা, থ্যাংক ইউ। অদম্য একটা প্রবলেম দিছো, পেজ নাম্বার 30, নাম্বার 13। আচ্ছা, we did discuss that as well. আচ্ছা, রোদসি একটা প্রবলেম দিছো 60.31 and 22। সেম প্রবলেম আবার দিছে। ও আচ্ছা ঠিক আছে, এটা আগে হয়েছে। সো আপাতত মনে হয় আচ্ছা প্রিয়দর্শী পেপার 2 থেকে একটা প্রবলেম দিছো, পেপার 2 এর কোশ্চেন নাম্বার 7A1B1 দেখতেছি। পেপার 2 কোশ্চেন নাম্বার 7 দেখবো। কোশ্চেন নাম্বার 7টা দেখো। A diver holds his breath and dives into the sea from a boat to a depth of 25 meter. The atmospheric pressure is 1.05 into 10 to the power 5 Pascal. Explain why the pressure at this depth is greater than the atmospheric pressure. আচ্ছা, এটার ফিজিক্যাল আনসারটা হচ্ছে, আমি যদি একে দেখাই, এখানে একটু দেখো, মনে করো এটা হচ্ছে আমাদের সি লেভেল। ওয়াটারটা নিজে প্রেসার অ্যাড করে না, মেকিং দ্য প্রেসার ওভারঅল প্রেসার গ্রেটার। ইয়েস,
মনে করো এটা হচ্ছে আমাদের কি বলে সি লেভেল, সো দিস ফিগার ইজ কন্টিনিউয়াস ফিগার, এখানে হচ্ছে আমাদের সি লেভেলের ওয়াটার। সো at the atmosphere at this level the atmosphere is applying the same pressure all over, so we have a fixed 1 into 10 to the power 5 1 into 10 to the power 5 pascal pressure at this level. যখনই আমরা এই ওয়াটার লেভেলের নিচে কোনো একটা পয়েন্টে যাব, লেটস সে ইফ উই আর ওভার হিয়ার, এই পয়েন্টের প্রেশার হবে হচ্ছে অ্যাটমসফিয়ারিক প্রেশার প্লাস এই ওয়াটার ডেপথ যতটুকু আছে এইটুকুর প্রেশার। সো তখন তোমাকে এই দুটো প্রেশারকে অ্যাড করা লাগবে। So the total pressure under a certain depth of the liquid would be the total pressure provided by the atmosphere plus the pressure available from the water level above that point. So দুইটা মিলে আমাদের অ্যাড করে টোটাল প্রেশার বাড়বে। সো এই কথাটাকে সামহাও এখানে ভাষার আশা দিয়ে গুছাই লিখতে হবে। আচ্ছা, Sir, if the density of the fluid is greater, does that not increase the pressure exerted on something? that is possible. Like water? That is possible if you are trying to compare two different liquid surfaces. Yes, higher density will give you essentially bigger pressure for the same depth because P equals to H rho g. But sir, is the air not a fluid as well? With Air mandated is a pressure? fluid, but what we consider that at the sea level around the entire globe the average pressure exerted by the atmosphere is uniform. Now for different climate related situation, weather related situation, we might have a bit of variation for pressure. For example, some places you can have cyclones and other stuffs, but for your level we are not going to consider those variations. We will assume that atmospheric air at sea level will always exert the same value of pressure to avoid complicacy of your calculation. তোমাদের লেভেলে ওই প্রবলেমটা ইনক্লুড করা হয় নাই। বলো আরেকটা কি যেন কি বলছিলা, কেউ জন কিছু একটা কমেন্ট করতেছিলা। আচ্ছা, B1 এর একটা প্রবলেম দিয়েছে, B1 এর প্রবলেমটা আমরা দেখি। B1 এ বলছে হচ্ছে দ্য প্রেশার ডিউ টু 25 মিটার অফ সি ওয়াটার ইজ এত, ক্যালকুলেট দ্য টোটাল প্রেশার অফ দিস ডেপথ। ইউ জাস্ট হ্যাভ টু অ্যাড দিস প্লাস 1.0 × 10⁵। এটার সাথে তুমি ওই অ্যাটমসফিয়ার প্রেশারকে অ্যাড করে যেটা আসে সেটা এখানে আনসার করে দিবা, দ্যাটস ইট। যেহেতু এই নাম্বারটা যেহেতু 3SF দেওয়া, সো তোমার এই আনসারটাও 3SF এ দিতে হবে। এখানে তোমার কোনো ক্যালকুলেশন লাগবে না, জাস্ট একটা অ্যাডিশন করা লাগবে। অ্যাডিশনের স্টেপটা এখানে দেখাবা, আনসারটা এখানে লিখে দিবা। তার মানে ওটা 3.55 into 10 to the power 5 Pascal. এক্স্যাক্টলি। রোদসী বুঝছো এটা? Yes, sir. আচ্ছা, শিওর। আনাফ একটা প্রবলেম দিছো পেজ নাম্বার 1 এর, পেপার 1 এর পেজ 32 নাম্বার 23। এটা কি হইছে আমাদের? মনে হয় স্যার দেখতেছি, দাঁড়াও। এটা না 23? জি স্যার। আচ্ছা, a quantity of gas is trapped in a container by a piston exerting a force F. The temperature of the gas raised while F remains unchanged. আচ্ছা, which statement is correct? আমরা এফটাকে আনচেঞ্জ রাখছি, মানে হচ্ছে আমরা প্রেশারটাকে সেম রাখছি, বিকজ দ্যাট এফ ফোর্স উইল এক্সার্ট ফ্রম দ্য ইনসাইড সারফেস অফ দ্য পিস্টন হেড into the gas, so the pressure is maintained constant. In this case, F remains unchanged is essentially translating into the pressure of the gas remaining constant, and the piston should be able to move outwards. কিছু বলছে এখানে পিস্টনের মুভমেন্ট নিয়ে, কিছু বলে নাই। আচ্ছা, piston should be moving. So এতে বলছে which statement is correct? We have increased the temperature, right? হ্যাঁ, the gas expands, that seems to be a correct response because temperature বাড়লে আমাদের গ্যাস এক্সপ্যান্ড করবে এবং এক্সপ্যানশনটা এখানে হবে যেহেতু আমরা প্রেশারটাকে ফিক্স রাখছি। The molecules get larger, this is never gonna happen. The piston remains at the same place, not gonna happen because if the volume has to expand, the piston has to come to the right, slightly একটু বের হয়ে আসবে আমাদের সিলিন্ডার থেকে। D তে বলছে the speed of the molecules decreases, that's also not correct because temperature বাড়লে speed of the molecules get increased. So both all the B, C, D options are wrong, so only correct response is A. স্যার 24 টা একটু বুঝবেন এই যে কি পেজে? আচ্ছা, বুঝাচ্ছি। আনাফ এটা বুঝছো? জি স্যার। আচ্ছা, 24 বলছে which row explains why a liquid has a fixed volume but does not have a fixed shape. Forces between the molecules in the liquid is large and they move throughout the liquid. The force being large explains why it has a fixed volume. Being able to move all across the liquid explains why it does not have a fixed shape.
A is the correct response. Sir, বলো move throughout the liquid but does not have a fixed state. For it to have a fixed state, it needs to be stuck in one place, right? yes Which it is not. no Acha, ever buঝছি। yes Sir, yes 16.3 number 1. 16.3 number 1. স্যার এই কম্পাইলেশনে কিন্তু ব্রাউনিয়ান মোশনটাও আছে 16.4 ওটা কি বুঝাবেন যেহেতু সিলেবাসে নাই তোমরা ট্রাই করতে পারো ইফ ইউ হ্যাভ এনি কোশ্চেন ইউ ক্যান আস্ক মি আইল হেল্প ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড নো বিগ ডিল বাট ইটস ভেরি সিম্পল কোশ্চেন্স ওভার দেয়ার মানে ওখানে কনসেপচুয়ালি ডিফিকাল্ট বা চ্যালেঞ্জিং জিনিসপত্র বলতে গেলে নাই স্যার ওখানে একটা আছে যে ডটস এর মতো দেখায় রাইট ক্লিক করলে এটা বুঝি না আচ্ছা এটা বুঝাচ্ছি একটু পর ডোন্ট ওয়ারি এটাই প্রবলেম বলতেছি 16.31 শ্রীমতী ওয়ানে দেখো হুইচ অফ দ্য ফলোইং কারেক্টলি স্টেটস দ্য প্রপার্টিজ অফ সলিড লিকুইড অ্যান্ড গ্যাস correctly states solids do not flow easily is correct, easily compressed no not correct, fixed shape correct, no fixed volume not correct. তার মানে ফার্স্ট কলাম থেকে বি আর ডি বাদ সেকেন্ড কলামে আসি লিকুইডস ফ্লোজ ইজিলি এ ইজ কারেক্ট, ইজিলি কম্প্রেসড নট কারেক্ট, ফিক্সড শেপ নট কারেক্ট, ফিক্সড ভলিউম ইজ কারেক্ট। তার মানে এখান থেকে হচ্ছে তাহলে তো কারেক্ট আনসার এই হলো। স্যার সলিড কিভাবে ফ্লো করে এটা তো ইম্পসিবল না Solids do not flow. Solids do not flow easily. A is the correct response here. It can flow in some extreme way but it is not possible is it No, Or is it after it's actually possible. Let's say if you have let's say a copper cylinder or a metal cylinder and you apply extreme force onto it, you can make some permanent deformation to that material. That permanent deformation essentially means that the molecules have moved from their permanent position and they have undergone a little bit of flow process. Flow process means permanently moving from their earlier position to a new position. But that process is not easily achievable. That's why they wrote do not flow easily. Plastic deformation is one kind of flow. If I be more precise about your question. that means flow means the process of the molecules moving around right With respect to each other, yes, and permanently. কিন্তু লিকুইডে তো it keeps on moving constantly gas it keeps on moving constantly it does not settle anywhere permanently Well, those one specific molecule will keep on moving permanently, but whenever one molecule moves away from a certain position, immediately some other molecule takes the position of that part. For example, let's say if you have a liquid in a let's say in a conical flask, in any part of that liquid you will not have any gap. So liquids are essentially moving around, but no place inside the liquid is becoming vacuum. So all over the liquid there are liquids everywhere, but not the same liquid particle exactly at the same positions at all times. That's the difference. but from the definition it is said that that particular particle which moved needs to settle somewhere for permanently যেটা আপনি দিলেন তো For solids it will be permanent, but for liquid and gas it will not be permanent. For solids it will be permanent because if you even after making it to flow, if it still is in solid state, which usually it is, that would mean that even in the permanently deformed state, the individual solid particles, they are still stuck in their fixed positions. That is just not exactly same as earlier, but their current position is also fixed for that position. বুঝেছি in the solid in the extreme case it went through some flow right but it is possible to achieve It is possible to achieve with a bigger amount of force. It is possible to achieve. That's what I'm saying. Yes. Acha 60.3 এর question number 9 লিখছো ফাহিম. Let's have a look at that. Some air is trapped inside a small balloon. The average kinetic energy of the air molecules in the balloon is increased. What remains the same? Average kinetic energy of the molecules increase এই কথাটা এসেছে মানে হচ্ছে টেম্পারেচার বাড়াইছি আমরা। So টেম্পারেচার বাড়লে কি কি হতে পারে? আচ্ছা, what remains the same? So you have to be certain of the answer choice. এতে বলছে the density of the air in the balloon. Well, it is possible that with the temperature increase, the volume might increase. Will it increase or not? That is not given. That we cannot specifically decide. But it is possible that the density of the balloon will decrease because with temperature increase, the balloon might undergo some volume expansion. We don't know this for a fact, but it is possible to achieve.
বিতে বলছে the mass of the air in the balloon, this will definitely remain same because তুমি kinetic energy বাড়লে কিছু heat energy দিবা, but the total number of gas molecules and the individual gas molecule mass will not change because of energy supply or kinetic energy increase. So that way the mass of the balloon cannot change, that is for sure. C number was temperature of the air in the balloon, that is definitely changing because kinetic energy increase essentially mean temperature being increased. Volume of the air in the balloon, that can change. We are not sure whether it will change or not, but that can change. So A and D are somewhat possible cases, but we do not have enough information to decide whether it will definitely happen for this question or not, but they are possible cases. C is a case that will obviously happen. B on the other hand is a case that will never happen. তুমি pressure volume temperature যাই চেঞ্জ করো না কেন, total mass of the gas would remain the same. So ultimately your correct response is B. ফাইম, এটা বুঝা গেছে? মোহাম্মদ ফাহিম, আচ্ছা। আবদুল্লাহ লিখছো হচ্ছে নাম্বার 3। Let's have a look at that. Which of the following contains the molecules with the highest average speed? Highest average speed means highest kinetic energy, and that is only defined by temperature. So irrespective of the state or irrespective of their shape of the object or whatever, anything that is maintained at a higher temperature should be considered for the same object মানে হচ্ছে for the same matter substance. যেমন এখানে সবগুলাই হচ্ছে আমাদের ডিফারেন্ট সাবস্টেন্সেস। এখানে আমাদের হাইয়েস্ট টেম্পারেচার আছে কোথায়? ওইভাবে হাইয়েস্ট টেম্পারেচার আছে হচ্ছে স্টিমে। So that is your correct response because the temperature determines their speed of the movement, either vibration or movement, physical movement. Sorry, same substance related to repeat করব। সেম সাবস্টেন্স হলে জিনিসটা আমাদের জন্য, হ্যাঁ আমি তোমাদের ছেড়ে দিচ্ছি, সেম সাবস্টেন্স হলে আমাদের জিনিসটা অ্যাচিভ করাটা মানে ডিসাইড করাটা ইজিয়ার হতো। এখানে আমাদের উড দিছে, বাট উডের টেম্পারেচার দিছে রুম টেম্পারেচার। সো ইউ ক্যান প্রিটি মাচ অ্যাজিউম দ্যাট অ্যাট রুম টেম্পারেচার হুইচ ইজ অ্যাবাউট 25 degrees Celsius, you have to assume that the speed would be less. To be honest, আমি যদি তোমাদেরকে আরও মোর প্রিসাইজলি বলি, আমরা আইডিয়াল গ্যাসের যে কনসেপ্টটা নিয়ে কাজ করি, যেটা এটুতে অনেক ডিটেলসে আসবে, তোমাদের এস থেকে ও লেভেল থেকে এটা পুরোপুরি বাদ দিছে। সেখানে আমরা যে জিনিসটা বলি সেটা হচ্ছে যে ফর অ্যান আইডিয়াল গ্যাস দ্য kinetic energy or the speed of the particles is exclusively dependent on their temperature, nothing else, not even pressure, not even volume, not even anything else. It is exclusively dependent on temperature. এটার কিছু ম্যাথমেটিক্যাল প্রুফও আছে। সো ওগুলো তোমাদের সিলেবাসে নাই। ফর দ্যাট আমি জাস্ট বিলিভ মাই ওয়ার্ডস, তোমরা এই ধরনের কোশ্চেন আসলে, এভারেজ স্পিড নিয়ে কোশ্চেন আসলে যেই অবজেক্টের টেম্পারেচার সবচেয়ে হাইয়েস্ট দিবে সেটা কারেক্ট অ্যান্সার হবে। স্যার এখানে এভাবে করা যায় না যে টেম্পারেচার ইগনোরও যদি করি, গ্যাসের তো এভারেজ স্পিড সবচেয়ে বেশি থাকার কথা, তো সেটা দিয়ে গ্যাস অ্যান্সার হয়ে যায় না? You can consider that. For this example, this will work. Alright, Polaman, it's 9:30 now. Many of you have to go for other classes. Just a second, Sabir. I'll officially close the class. You can leave. I'm stopping the recording. If you have any further question, you can ask me questions and be in the channel, or you can go ahead and do your other classes. Thank you very much for today's class. তোমাদের এরপরে আবার দেখা হবে। নেক্সট ক্লাসে আমি নতুন টপিক পড়াবো।